So the first question வந்து Quercus species. So அது generally they will give common name தான். Okay. Sometimes ரொம்ப very frequent-ஆ newspapers-ல வந்து இந்த மாதிரி இது வரப்ப, for example Red Sanderson tree, அது வந்து frequent-ஆ it has been in news, and sometimes they mention the scientific names also. இப்போ வாட்டர் ஹயசன்த் இகார்னியஸ் ஸ்பீஷீஸ் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ப்ரொசோஃபிஸ் ஜூலிஃப்ளோரா வெறும் ப்ரொசோஃபிஸ்ன்னு மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. வாட்டரை வந்து நல்லா சக் பண்ணிடும் இந்த ஸ்பீஷீஸ். திஸ் இஸ் நாட் நேட்டிவ் டு இந்தியா, இட்ஸ் அன் எக்ஸாட்டிக் ஸ்பீஷீஸ். அந்த மாதிரி அந்த ஸ்பீஷீஸ் பற்றி சொல்கிறப்ப வெரி ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நியூஸில் இருந்தால் சயின்டிஃபிக் நேம்ஸ் வில் பி கிவன். ஸோ அது பை ஹார்ட்டாக உங்களுக்கு தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை. பட் since it has been in news very frequently, in the name na அது somewhat related to in the tree or in the plant என்ற ஐடியா இருக்கணும். அண்ட் இந்த மாதிரி கொஸ்டினில் அப்படி தெரியாத மாதிரி ஏதாவது ஒரு சயின்டிஃபிக் நேம் வந்ததுன்னா go with a guess, அந்த இன்ஸ்டிங்க்ட். பிகாஸ் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுறதுனால பார்த்தோன்னே ஒரு இன்ஸ்டிங்க்ட் வரும். அப்படி அது தெரியலன்னா யூ நீட் நாட் டச் இட். சரியா? ஏன்னா if there are 2-3 statements ஏதாவது ஒன்று எலிமினேட் பண்ணி you can arrive at the answer, but this is to the point. அந்த ஸ்பீஷீஸ்னால் என்னன்னு தெரிஞ்சாதான் you can go back and think into the concepts. அதுவே பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியலன்னா don't take a wild guess எடுக்க வேண்டாம். ரெகுலராக பார்த்துருந்தீங்கன்னா கன்ஃபார்மாக உங்களுக்கு தெரியும். பார்த்தோன்னே ஒரு இன்ஸ்டிங்க்ட் வரும், இல்லைன்னா ஜஸ்ட் ஸ்கிப் இட். ஸோ இன் திஸ் கேஸ் இந்த ஸ்பீஷீஸ் வந்து என்னென்னா ஓக் ட்ரீஸ்க்கு காமன் ஸ்பீஷீஸ் இது. Oakல there are different types. Oak is the genus name. இப்போ அவ்வளோதான். அந்த இதை டீகோட் பண்ணி ஓக் ட்ரீஸ்ன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டா இந்த நாளில் எதுனாலும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறது இஸ் நாட் அ பிக் டாஸ்க். பிகாஸ் ட்ராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்னா இங்கே இன் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் டு வி ஹாவ் ஓக்? நோ, வி டோன்ட். ஸோ இதில் ஆல்பைன் ஃபாரஸ்ட்னா ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம்லி டுவர்ட்ஸ் த போலார் ரீஜன்ஸ். அங்கேயும் வி டோன்ட் ஹாவ் ஓக். வி ஹாவ் இட் இன் டெம்பரேட் டெசிடியஸ் ஃபாரஸ்ட். ஷோலா ஃபாரஸ்ட்ஸ்னா என்ன? வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ் கான்ஃப்ளூன்ஸில் இருக்கிறது. ஜென்ரலி ஆர் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் வில் டெல் இட்ஸ் ட்ராபிக்கல் வெட், ட்ராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஷோலா ஃபாரஸ்ட் வந்து இட் மெஜாரிட்டியாக அது என்ன என்கம்ப்ரைஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ். ஸோ தோஸ் ஏரியாஸ் ஆர் கால்ட் ஷோலா. அப்போ வென் யூ நோ தட் நேம் யூ வில் நோ ஓக் ட்ரீஸ் அங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்காது. Next one Health Joint Plan Action 2022-26 was launched by 4 கொடுத்துருக்காங்க. FAO, UNEP, WHO, World Organization for Animal Health. So this was in news very frequently. ஏன்னா இந்த One Health concept it's newly coming into the picture. Before 2 years we didn't have any One Health concept. So international organizations வந்து One Healthன்றதை பற்றி பேசுகிறாங்க. எப்போனா right after COVID onset-க்கு அப்புறமா. So if our environment is right, அதில் இருக்க plants and animals will be ப்ராப்பராக கேரி ஆகிட்டு போயிட்டுருக்கோம். அண்ட் இஃப் பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் இன் த என்வாயன்மெண்ட் ஆர் அண்டர் வெல்பீயிங் கண்டிஷன்ஸ் நம்மளும் நல்லாயிருக்கும். பிகாஸ் தீஸ் ஆர் ஜூனாட்டிக் டிசீசஸ் தட் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் இல்லையா. ஃப்ரம் அனிமல்ஸ் நம்ம அக்வயர் பண்ணுற டிசீஸ் வந்து ஓவர் திஸ் லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ் அதிகமாக இருக்குது. பி இட் நிப்பா வைரஸ் ஆர் த ஸ்வைன் ஃப்ளூ ஆர் ஆந்த்ராக்ஸ், இந்த மாதிரி டிசீசஸ்லாம் ஃப்ரம் அனிமல்ஸ் ஹியூமன்ஸ்க்கும் வரது வந்து நிறைய மோர் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ தட் இஸ் வேர் திஸ் ஒன் ஹெல்த் கான்செப்ட் வந்து கொண்டு வராங்க. அதை ஆஸ் அ கான்செப்டாக அதை அனௌன்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா அதை எந்தெந்த பாடிஸ்லாம் டுகெதராக we can join and promote this One Health concept என்றதுல these 4 are coming. So if you see on the One Healthல there will be 3 components. One is human, the other one is environment and animals. In this environment, plants, water bodies oda health, underground water, groundwater level, அதை பற்றின ஒரு இது, land pollution, landல வந்து டாக்ஸிக் கெமிக்கல்ஸ் ஆர் பெஸ்டிசைட்ஸோட இம்பேக்ட் காஸ் பண்ணி லேண்டுக்கு ஏதாவது பாதிப்பானாலும் அது மேலே இருக்க ஆர்கானிசம்ஸ்க்கு தேர் வில் பி சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் காஸ்ட். ஸோ இந்த 3 காம்பனன்ட்ஸோட ஹெல்த்தையும் நம்ம என்ஷூர் பண்ணால் தட் இஸ் த
thing they are trying to promote. One health. In the three oda healthy presence in an ecosystem is called one health, and if we achieve one health we can progress in a better way. நிறைய இந்த மாதிரி frequent outbreaksலாம் இருக்காது அப்படின்ற கான்செப்ட். ஸோ ஆல் திஸ் ஃபோர் டுகெதர் ஆர் ப்ரொமோட்டிங் இட். UNEP என்வாயன்மெண்ட் பார்ட்டுக்கு, FAO பிளான்ட்ஸ், பிகாஸ் நம்ம பிளான்ட்ஸ் வந்து இப்போ வைல்டில் இருக்கிற பிளான்ட்ஸ் வந்து வி ஆர் நாட் டூயிங் எனிதிங் ஆர்டிஃபிஷியலி டு ப்ரொமோட் இட், ரைட்? பட் ஆனால் நம்ம கமர்ஷியலி ஹியூமனுக்கு வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிற பிளான்ட்ஸுக்கு தான் வி ஆர் டூயிங் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் இன்டர்ஃபரன்ஸ், நம்ம அதுக்கு தான் பண்ணுறோம். ஸோ மெஜாரிட்டி இப்போ பிளான்ட்ஸ்னால் வி நீட் நாட் வரி அபவுட் அவுட்சைட் டொமஸ்டிகேஷன் தானா வைல்ட் பிளான்ட்ஸில் இருந்து நமக்கு எந்த த்ரெட்டும் கிடையாது. வாட் வி டூ ஃபார் ஆர் செல்ஸ், நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலி நம்ம ஒரு இடத்துல அக்ரிகல்ச்சருன்ட்டு போகிறப்ப தான் வி ஆர் ட்ரைங் டு மேனிப்புலேட் த naturally existing system. So adanaala that's why we are bringing FAO into consideration. Okay, and animals because animal health is involved, human WHO because we are involved, it's talking about human health also. Third one, consider the following statements with respect to human papilloma virus. So when we spoke about DNA virus and RNA virus, எந்த வைரஸ் வந்து வெரி ஃபாஸ்ட் மியூட்டேட் ஆகி ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டின்னு பார்த்தோம்? RNA virus, because we said DNA structure is stable, relatively stable. If something new or ஒரு மியூட்டேஷன் டிஎன்ஏல அக்கர் ஆகணும்னா அதோட ரெண்டு ஸ்ட்ராண்ட்லையுமே அக்கர் ஆகணும். பட் RNA being single stranded, it is more prone and more likely to enter into fast mutations, right? So in that and the class la we had seen this concept where எப்பெல்லாம் ஒரு disease is becoming uncontrollable by the human community, ஒரு எபிடமிக்கா ஸ்ப்ரெட் ஆகுது, அதுக்குன்னு ஒரு ஆக்ஷன் பிளான் கொண்டு வந்து நம்ம அது கண்ட்ரோல் பண்ணியே ஆகணுன்ற சிச்சுவேஷன் கிரியேட் ஆகுறது எல்லாமே மெஜாரிட்டி பிகாஸ் ஆஃப் RNA வைரஸ் காஸ்ட் டிசீசஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம், ரைட்? ஸோ இப்போ ஹியூமன் பப்பிலோமா வைரஸ் வந்து generally it is known in the news for cervical cancer cause பண்றதுக்கு it is known. இப்போ cervical cancer இந்தியால நிறைய இருக்கு. The two most common types of cancers in humans occurring in India is one is breast cancer and the other one is cervical cancer. Okay, so but it is a DNA virus, it's not a wide. இப்போ HIV AIDS மாதிரி this is not a ஒரு அன்கண்ட்ரோலபிளான ஒரு விஷயமானா நோ. ஸோ வாட் ஐம் சேயிங் இஸ், இப்போ இது ஒரு பிளைண்டாக ஒரு தீம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, தட் RNA மோஸ்ட்லி இந்த எபிடமிக் பேண்டமிக் காஸ் பண்ணுறது எல்லாமே RNA அப்படின்ட்டு. பட் that should be the concept in your mind, ஏன்னா அதுக்கு பின்னாடி இருக்க லாஜிக் இதுன்னு. பட் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் தேர் கேன் பி எக்ஸப்ஷன்ஸ் ஆல்சோ. அந்த நியூஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் நீங்கள் பார்க்குறப்போ ஜஸ்ட் மேக் அ நோட் ஆஃப் இட். உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது பேண்டமிக்னா ஓகே RNAன்ட்டு, பட் ஜஸ்ட் கன்ஃபார்ம் இட். இன்கேஸ் ஒரு எக்ஸப்ஷன் இருந்தால் பிளைண்டாக போய் ராங் ஆயிடக்கூடாது அதுக்காக. இன் திஸ் கேஸ் papilloma virus is definitely a DNA virus. Okay, so it can cause throat or rectum cancer நீங்க போட்டிருக்காங்க. So here என்ன கான்செப்ட் அப்ளை பண்ணணும்னா HPV is affecting the generally known to cause cervical cancer னு பார்த்தோம். Why it is affecting the cervical cancer, அதோட modus operandi என்னன்னு பார்த்தா it affects the epithelial lining. Epithelial lining na there is an organ and the organ line பண்ணி, for example in the esophagus we have the mucal lining. அது ஏன்னா it helps food to be pushed down and the food movement from the upper tract of the esophagus into the stomach வந்து அது ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு one kind of lubricant தேவை, that is the mucus. அதே மாதிரி in our nasal tract we have mucus. அது என்ன பண்ணுது, it is forming a physical barrier against the dust or any other pollen, something that is new that's entering your respiratory tract. அது accept பண்ணி prevents it from entering into the system. So இந்த மாதிரி most of our organs are lined on the inner side by a mucal lining. இந்த mucal lining affect பண்றது தான் இந்த papilloma virus ஓட modus operandi. So generally in our genital areas அதில் வந்து especially in human females, in any mammal ஓட any female இதில் the production of lubricant is higher. ஓகே, மியூக்கல் லைனிங் வந்து அந்த ஏரியாஸில் நிறைய இருக்கும். ஸோ
அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற மியூக்கல் லைனிங் அஃபெக்ட் ஆகுறதுனால தான் HPV is commonly known for cervical cancer. So it affects the mucus lining ன்னு தெரிஞ்சா we can know this. Throat or rectum cancer cause பண்ணுன்னு சொல்றாங்கன்னா, does our throat have mucal lining? It has. Does our rectum has mucal lining? It has. So the statement is correct. Now ஏன் HPV பற்றி இப்போ it was in news அப்படின்னா, one thing I told, Indiaவில் we have it very commonly. 1 in 10 women, I think, they are known to have HPV, and in the compulsory vaccination program we have a list of 12 diseases for which we need to be vaccinated, right? இது வந்து universal vaccination program throughout India this is followed. இது தவிர in 2 states alone, if I'm not wrong, it's Delhi and UP. Delhi and UP this HPV கான vaccine it is included into the vaccination regime. So இது வந்து when it is administered to human females அப்படின்னா, right after they ஒரு secondary sexual character exhibit ஆனதுக்கு அப்புறமா, which is right at around the time of puberty, அந்த ஸ்டேஜ்ல this is being administered. So அப்படி பண்றப்ப there is a more probability of reducing this occurrence ன்னு சொல்றாங்க. Okay, so இதுல இருந்து we get to know that cancersல preventable cancer அப்படின்றது as of now இதுதான், because we have developed a vaccine for prevention of cervical cancer. Name is Cervavac. Cervavac வந்து இண்டிஜினஸா நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறது. பட் cervical cancerக்கு அகென்ஸ்டாக இருக்கிற வேக்சின் வந்து ஃபார் அ வெரி லாங் டைம் மார்க்கெட்டில் இருக்குது. இன் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் இட்ஸ் வெரி காமன்லி அட்மினிஸ்டர்ட். இன் இந்தியா தான் இட் இஸ் நாட் brought into the universal vaccination program, பட் 2 ஸ்டேட்ஸில் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க, ரைட்? So if there is a question about இப்போ here we spoke about HPV, ஒருவேளை கேன்சர் ரிலேட்டடாக ஏதாவது consider the following statements about cancer அப்படின்ட்டு ஒரு 4 statements. அந்த 4ல one of the statement is cancer can be preventable by vaccine. Yes, it can be prevented. Cervical cancer is the only cancer preventable by idana as of now, yes. Okay, so here option is A, both 1 and 2 are true. Next, small mammals and birds are rarely found in polar regions. Okay, so polar regions patti paathapo we said generally the animals have thick fur, adukila thick adipose tissue na enna, the fat accumulation below the skin. Appo why it is used to prevent that organism from cold, அவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரீமான டெம்பரேச்சரோட எக்ஸ்போஷர்லேருந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுது, ரைட்? ஸோ இப்போது இந்த சர்ஃபஸ் ஏரியா இன்க்ரீஸ் அப்படின்ற கான்செப்ட் ரிப்பீட்டடாக we have been seeing. When the surface area of anything is increasing, the space for interaction increases, right? We are clear with that. So இப்போது this is a rectangle, இதோட surface area என்ன 2 into L plus B. Right, so இப்போ இந்த rectangle I'm cutting into multiple minute cubes. இப்போ என்னாகும், each cube ஓட surface area is 4a square. Let's say இதில் வந்து 20 cubes இருக்கு. So this entire surface area will be 20 into 4a square. Correct. So if a body is larger, அதோட surface area is relatively less. And the larger body illama, when you divide it into very small pieces, and the exposure is increasing. Are you understanding that concept? When the bodies become smaller relative to this entire volume, ipa surface area தான் சேஞ்ச் ஆகுது. even after I cut, the volume remains the same தான், L into B தான். இந்த 4a square plus 220ன்றது it is the in the multiple pieces ஓட entire surface area. பட் அதெல்லாமே ஒன்றா போட்டு even after cutting it into different pieces, total volume எவ்வளோன்னு பார்த்தா it will still remain the same. So here volume is the same, volume of this is equal to this, but surface area of this is much lesser than this. I can explain. Is it clear? If anyone is unclear about it, please let me know. You want me to explain? Okay, so volume being the same, when the surface area increases, the surface of interaction increases.
correct. So இப்போ இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, small mammals and birds are rarely found in polar regions. What we saw about mammals and birds, what type of organisms are they? Are they warm blooded or cold blooded? Warm blooded. Warm blooded na enna, the concept of homeostasis is happening always. Homeostasis na enna, internal body temperature ஒரு certain லெவலில் ஒரு ஆர்கானிசமில் இருக்கணும் அப்படின்னு ஆப்டிமம், அந்த பாடி ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஆப்டிமமாக இந்த டெம்பரேச்சர் இருந்ததுன்னா இட் வில் ஹேப்பன் இன் அன் அன்ஹாம்பர்டு மெயின்னு ஒரு ரேஞ்ச் இருக்கும், டெம்பரேச்சர் ரேஞ்ச். அந்த ரேஞ்சுக்கு மேலே எக்ஸ்டர்னல் என்வாயன்மெண்ட்டில் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ டிக்ரீஸ் ஆகுதோ டெம்பரேச்சர், ஆர் பாடி வில் பி கான்ஸ்டன்ட்லி யூஸிங் ஆர் எனர்ஜி, ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்க எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி கான்ஸ்டண்ட்டாக இந்த ஹோமியோஸ்டாசிஸ்ன்ற ப்ராசஸ் போயிட்டே இருக்கும் டு என்ஷூர் தட் த இன்டர்னல் பாடி டெம்பரேச்சர் இஸ் மெயின்டைன்ட். ஸோ இது எந்த ஆர்கானிசம்ஸில் இது இருக்குன்னா வார்ம் பிளட்டட் ஆர்கானிசம்ஸ். இங்கே கொடுத்துருக்கிறது எக்ஸ்க்ளூசிவாக வார்ம் பிளட்டட் ஆர்கானிசம் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க, விச் மீன்ஸ் ஹியர் தெர்மோ ரெகுலேஷன் உள்ள நடக்கணும், ரைட்? ஸோ அப்போ அந்த தெர்மோ ரெகுலேஷன் நடக்கிறப்போ இஃப் த ஏரியா இஸ் லார்ஜர், லெஸ் எனர்ஜி இஸ் ஸ்பென்ட் இன் maintaining internal body temperature. If area is increasing, more energy needs to be spent. That's the idea. So small mammals and birds, small என்ற word ஏன் கொடுத்திருக்காங்க, surface area is more ன்னு imply பண்றதுக்காக கொடுத்திருக்காங்க. Birds we know they are generally small and they are warm blooded, இதுதான். So in this case the reason ABCD பார்த்தா which one is more appropriate? A. You answered this correctly in the test. How many of you? Because repeat, you did it. Okay. Repeatedly I've been telling about this surface area concept. This vandu throughout it will be repeating. In many places we have seen this concept, right? Next, fifth one. Which kind of therapy was given in 1990 to a 4-year-old girl with adenosine deaminase ADA deficiency? So this year in the 4-year-old girl idellame vandu it won't be in your UPSC exact questionல இது இருக்காது, அந்த கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி இருக்கலாம், ரைட்? ஸோ இப்போ வந்து அடெனோசின் டிஅமினேஸ் டெஃபிஷியன்சி அப்படின்னா ரீசெண்ட்லி இட் ஹஸ் நாட் பின் இன் நியூஸ், ரைட்? பட் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ஜீன் தெரப்பின்ற கான்செப்ட் கொண்டு வந்தப்போ அதை அப்ளை பண்ண டிசீஸ் வந்து இது, ரைட்? ஸோ வி ஜஸ்ட் நீட் டு பி அவேர் ஆஃப் இட்ன்றதுக்காக இந்த கொஸ்டின். So if in the ADA adenosine deaminaseன்றது டெஃபிஷியண்ட்டாக இருந்ததுன்னா we said ஒவ்வொரு என்சைமும் பாடியில் எப்படி ரிலீஸ் ஆகுது, எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகுதுன்ற இன்ஃபர்மேஷன் இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த ஜீனோம்னு சொன்னோம். ஸோ அந்த பாடியில் அந்த ஆர்கானிசமோட ஜீனோமில் ஏடிஏ ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் இல்லாததுனால ஆர் மியூட்டேட் ஆகி கரப்டாக இருக்கிறதுனால தான் ஏடிஏ டெஃபிஷியன்சி அக்கர் ஆகுது. ஸோ இதில் இம்யூனோதெரப்பி, ரேடியேஷன் தெரப்பி, கீமோதெரப்பி இது மூணுமே வந்து தேர் ஆல் ஃபிசிக்கல் டைப்ஸ் ஆஃப் treatments, right? Immunotherapy na chemicals, you are giving in some kind of dosages, some chemical formulation vandu kudukringa, pharmaceutical formulation. Other than that, radiation and chemo nradhu vandu they are all physical agents with which you are trying to modify the genes, genomic level la. Ipo idukku effective எந்த kind of therapy போடணும்னா exact to the point வந்து gene therapy ன்றது தான், because that gene is only coding that gene that body's genome has lost or அந்த ADA produce பண்றதுக்கான information is corrupt. So that has to be done அப்படின்னா if you do gene therapy then gene levelலயே correction நடந்துருது, so automatically ADA will be produced and hence deficient condition can be mitigated, right? So இங்கே வந்து gene therapy will be the appropriate answer. Pyramid of numbers in grassland is ABCD. D. All of you have kept D? No doubts on that, right? Okay. And pyramid of numbers, can it be downward? It can be inward. I mean, it can be opposite, right? Yeah. In which case? Generally in aquatic ecosystems அது அப்படி இருக்கும். Okay. And energy கான pyramid, it is always upright. Because moving from one trophic level to the other, definitely energy will be reduced. அதுக்கு அந்த law வந்து it's 10% law. 10% of the energy only will be carried over to the next and next, right?
Next, the blood calcium level is lowered by the deficiency of. Anybody answered correctly? Key கொடுத்துட்டாங்களா? Key வச்சு check பண்ணி பார்த்தீங்களா? Do the analysis. Okay. You are following tests here. So அதனால அந்த test முடிச்ச உடனே we have scored this much ன்றது it won't help anything. Even if you have scored 100 plus, that doesn't mean you have got the maximum out of the test. 60 or 20 வாங்கியிருந்தா கூட அந்த key வச்சு check பண்ணி அதில் இருக்க concepts clear ஆகிறது தான் test series ஓட intention, right? Okay, so here there is a hormone, parathyroid hormone, and the parathyroid hormone, it balances the vitamin D and calcium level in the body, also phosphorus levels. In the மூணோட levels ஐயுமே parathyroid hormone வந்து it is balancing. So and the parathyroid hormone is being secreted by parathyroid gland. So inge it is option B, parathormone. Eighth one, the factor that leads to founder effect in population is. Okay, so generally ஒரு gene will be responsible for a particular character. A gene க்கு different forms இருக்கும். Different forms of the same gene is called an allele. For example, human eyeball color வந்து it is not black for everyone. It can range between black to blue, brown, எதுவா வேணா இருக்கலாம் in different scales. அப்போ ஒரே ஒரு ஜீன் தான் இந்த ஐ கலருக்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்குன்னு வச்சுப்போம். பட் அந்த ஒரு ஜீன் எதுவா வேணா இருக்கலாம். இட் கேன் பி லைட்டஸ்ட் ப்ளூ, லைட்டஸ்ட் கிரே, ஆர் ப்ரௌன், டார்க் ப்ரௌன், பிளாக், இந்த மாதிரி நிறைய ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு. டோட்டலாக அந்த ஜீன்ஸ் எல்லாமே ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஒன் ட்ரேட் ஒன்லி, விச் இஸ் த ஐபால் கலர். பட் தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் தட் ஜீன். அந்த எந்த ஃபார்ம் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுதுன்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தட் கேரக்டர் வில் பி எக்ஸ்பிரஸ்ட். ஸோ ஐ கலருன்றது ஜீன், எத்தனை ஃபார்ம்ஸ் இருக்குன்றது allele. ஸோ alternate forms of a gene is called an allele. So exact definition is alternate forms of a gene is called an allele. ஒரு gene can have any number of alleles responsible, correct? Because eye colorக்கு அந்த மாதிரி பார்த்தோம். அதே மாதிரி hair colorக்கு there can be different variants. ஒவ்வொரு வேரியண்ட்டுக்குமே ஒவ்வொரு allele will be there, correct? So இப்போ இந்த alleleனா என்னன்னு பார்த்துறோம். இந்த alleleோட from both the parents when we inherit, இங்க இருந்து ஒரு செட் வரும், அங்க இருந்து ஒரு செட் வரும். அதோட காம்பினேஷனா என்ன allele எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுதுன்றது there is no particular frequency, but ஏதோ whichever is dominant அந்த பர்டிகுலர் காம்பினேஷன்ல எது ஒன்றை சப்ரஸ் பண்ணி எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுது அப்படின்றது எல்லாமே there is some calculation that's happening there. We don't, இப்போ நம்ம ஜென்ரலி நமக்கு தெரிஞ்ச டிசீஸ் பற்றி தான் நம்ம பேசுவோம். நமக்கு தெரிஞ்ச ட்ரேட் பற்றி we will speak. For example, sickle cell anemia it is a recessive trait. அதே மாதிரி in our class we saw about color blindness, அது வந்து recessive trait. So இது வந்து it is of importance to the human. நம்ம அது cure கண்டுபிடிக்கணும். So we have dwelled into the deeper நம்ம dwell பண்ணி பார்த்ததுனால we are telling இதுதான் இதில் இங்கே நடக்கிற ஒரு மோடஸ் ஆப்ரண்டி இதுதான். திஸ் இஸ் அ ரெசிசிவ் ட்ரேட். ஸோ இது ரெண்டுமே வரப்போ இஃப் போத் ஆர் ரெசிசிவ் இட் வில் ஹேப்பன், இஃப் ஒன் இஸ் ரெசிசிவ் இட் ஓன்ட் ஹேப்பன் அப்படின்றதெல்லாம் இட் இஸ் அந்த கோடை நம்ம டீகோட் பண்ண முடியுது பிகாஸ் அ லாட் ஆஃப் ரீசர்ச் ஹவ் கான் இன் டு இட். பட் ஜென்ரலி நம்ம எல்லா கேரக்டர்ஸ்க்குமே அப்படி எல்லா அலீல்ஸையுமே டீகோட் பண்ணிடல, ரைட்? ஸோ ஏதோ ஒரு மோட் அங்கே ஒர்க் ஆகுது, அதோட ரிசல்ட்டாக there is some frequency of expression of that allele. இந்த ஜெனரேஷனில் இந்த லிஸ்ட் ஆஃப் allelesல இது எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும், அடுத்த ஜெனரேஷனில் என்ன காம்பினேஷன் ஆகுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு allele எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுன்றது நேச்சுரலி there is some process happening and அதோட எக்ஸ்பிரஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி கேரக்டர் ரிலீஸ் ஆகும், ரைட்? ஸோ இப்படி
போயிட்டு இருக்கிறப்ப on the course mutation சில changes can happen at the genetic level which we already saw. Mutation இல்லாம ஜெனரலாவே சில alleles வந்து it can be lost. ஒரு ஜெனரேஷன்ல இருந்து இன்னொரு ஜெனரேஷனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிட்டே போறப்ப some characters may be lost. அது வந்து மியூட்டேஷன் ரீசனாக இருக்காது. ஜஸ்ட் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஃபார்ம் ஆகிட்டு வரப்பவே கண்டினியூஸாக ஒரு 4-5 ஜெனரேஷன்ஸ்க்கு ஒரு அலீல் எக்ஸ்பிரஸே ஆகலைன்னு வச்சுக்கோங்க. விச் மீன்ஸ் டவுன் த லைன் எங்கேயோ தட் அலீலோட எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் கோயிங் டு கோ அவே. ஸோ தட் கான்செப்ட் இஸ் கால்ட் ஜெனட்டிக் ட்ரிஃப்ட். வென் வி அந்த அலீல்ஸ் ஆர் கோயிங் அவுட் ஆஃப் தட் ஹியூமன் இல்லை, தட் ஆர்கானிசமோட ஜீனோமிக் செட்டுன்னு ஒன்று இருக்கும். தட் ஜீனோம் அதில் என்னென்ன இருக்குது, ஆல் த ஜீன்ஸ் அண்ட் ஆல் த அலீல்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த different characters of the organism put together is called the genome. So down the line naturally if some of the alleles are lost, some of the characters are lost, that concept is called genetic drift, right? So in the genetic drift la form agra next generation, if that generation is completely different from its parents, in the due course of genetic drift la edho oru constant some of the alleles are being lost. அப்படி லூஸ் ஆகிட்டே வரப்ப at some point the progeny that we are getting is completely different from the parent in such a way that இது கம்ப்ளீட்டாக ஒரு நியூ ஸ்பீஷீஸாகவே நமக்கு தெரியுது. ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் நிறைய சேஞ்சஸ் நடந்துகிட்டே வந்து அந்த ஸ்பீஷீஸ்லேருந்து டிரைவ் ஆனது தான் இது. இஃப் யூ ட்ராக் த பெடிகிரி அனாலிசிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, விச் இஸ் த ட்ராக்கிங் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம இருக்கோம்னா நம்மளோட பேரண்ட்ஸ், தென் அவங்களோட பேரண்ட்ஸ், அப்படி ஃப்ரம் த ப்ரோஜனி டு த ஹையர் லெவல் நம்ம போய் ட்ராக் பண்ணுறது பெடிகிரி அனாலிசிஸ். அந்த பெடிகிரி அனாலிசிஸ் பண்ணுறப்போ there is still a connection between the progeny that we have and the parent. Still this progeny looks like an entirely new species compared to the parent, அதோட ancestor. ஸோ இந்த இதில் என்ன ஃபினாமினன் இன்வால்வ் ஆகிருக்குன்னா ஜெனட்டிக் ட்ரிஃப்ட். இந்த ஜெனட்டிக் ட்ரிஃப்ட் இன்வால்வ் ஆகியிருக்கிறப்ப நாட் ஆல்வேஸ் த ப்ரோஜனி இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட்டாக வராது. வென் இந்த ஃபினாமினன் அக்கர் ஆகிறப்ப கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு நியூ ஸ்பீஷீஸ் ஃபார்ம் ஆகியிருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் ஜெனட்டிக் ட்ரிஃப்ட் அப்படின்றப்ப வி கால் இட் ஃபவுண்டர் எஃபெக்ட். Founder effect, and that organism which is looking like which is the new species that has been formed is called the founder species. So to sum up, allele frequency has been changing, ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது allele frequency-ஓட expression, and we are coming to a place where the newly formed species is newly formed organism is a completely new species compared to its ancestor. அப்படி genetic drift இந்த மாதிரி ஒரு result cause பண்றப்ப that resultant organism is a founder species, and that effect is called a founder effect. So here the factor that leads to founder effect என்னன்னா genetic drift. Adaptation Gap Report 2022 was released by UNEP. These reports allam whenever you come across in news, அந்த தீம்க்கு ஏற்ற மாதிரி யூ ஜஸ்ட் கீப் நோட்டிங் இட். இப்போ என்வாயன்மெண்ட்னா என்வாயன்மெண்ட் ரிலேட்டடாக செப்பரேட், தென் பாலிட்டி ரிலேட்டடாக, எக்கனாமிக் பாடிஸ், இந்த மாதிரி செப்பரேட்டாக இஃப் யூ கீப் நோட்டிங் இட் அவுட் சம்வேர் அதை கம்ப்ளீட்டாக ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு பெட்டராக இருக்கும். பிகாஸ் டெஸ்ட்ஸில் பார்க்குறது ஓகே 1 or 2 யூ வில் ரிமெம்பர், பட் லாஸ்ட் மினிட் ரிவிஷனுக்கு ஒரு பிக்டோரியல் மெமரிக்கு இன் ஒன் பிளேஸ் இஃப் யூ ஹாவ் எவ்ரி திங் இட் வில் பி ஈஸி. இல்லைனா ரிப்போர்ட்ஸ் அண்ட் இண்டிசஸ்னு எனி report will be magazine will be released. You can check that also. I don't want to name which institute, but you just check in Google, it will be there, right? Which hormones do stimulate production of pancreatic juice bicarbonate? So the option is C, cholecystokinin and secretin. So idhula cholecystokinin, it will act on the pancreas and the bile.
pancreasையும் bile-ஐயும் pancreatic juices and bile juice produce பண்றதுக்கு pancreas pancreatic and juices and bile juice secrete பண்றதுக்கு this cholecystokinin will be inducing. அதே மாதிரி secretin will act on the pancreas and cause it to produce water and bicarbonates. Next, BCG, Bacillus Calmette-Guerin vaccine can be used in cases of 1, 2, 3. So, one vaccine ஒரு disease-க்கு தான் வரும் அப்படின்றது கிடையாது, right? We have this measles and rubella vaccine. Measles is a separate disease. Rubella is a separate viral disease. But அதுக்கு vaccine தனித்தனியா இல்லை. Together there is one vaccine. அதே மாதிரி BCG, it can be used to prevent all the 3 diseases. Tuberculosis, bladder cancer, meningitis. So இதில் என்னன்னா BCG was introduced as a vaccine against TB தான். Over a period of time we have found it being effective to some extent against other diseases as well. When this COVID இதாயிட்டு இருந்தப்போ BCG related நிறைய articles also came. என்னன்னா the expression அதோட severity was higher in European regions. யூரோப்பில் யூஎஸில் இருந்த அளவுக்கு ஒரு அந்த எஃபெக்ட் ரொம்ப ப்ரொலாங்டு பீரியடுக்கு அங்கே ரொம்ப சிவியராக இருந்தது கோவிடோட எஃபெக்ட். வெரஸ் இங்கே இட் வாஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி லெஸ். ஸோ அதுக்கான ரீசன் ஆல்சோ தே ட்ராக்ட் பேக் டு பிசிஜி. அதனால திஸ் வாஸ் இன் நியூஸ். தே செட் இன் ஆர் கண்ட்ரீஸ், இன் சவுத் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் மெஜாரிட்டியாக டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸில் பிசிஜி இஸ் இன்க்ளூடட் இன் த கம்பல்சரி வேக்சினைசேஷன் ப்ரோக்ராம். கம்பல்சரியாக நம்ம எல்லாருமே இது எடுத்துக்கிறோம் டில் நவ், ரைட்? பட் அந்த யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் தெர் இஸ் திஸ் கேத்தலிக் ப்ரொட்டஸ்டன்ஸ் அந்த செக்ரிகேஷன் இருக்குது. ஸோ நாட் ஆல் கண்ட்ரீஸ் டேக் வேக்சின்ஸ். ஈவன் இந்த கோவிடுக்கே கூட தெர் ஹஸ் பின் மெனி பிளேசஸ் வேர் தே ஹவ் ரிஜெக்டட் திஸ் ஐடியா ஆஃப் டேக்கிங் வேக்சின்ஸ் ஃபார் கோவிட். ஸோ அவங்க வந்து அண்ட் அவங்கெல்லாம் டெவலப் ஆகிட்டாங்க அண்ட் இட்ஸ் நாட் பார்ட் ஆஃப் தேர் கம்பல்சரி வேக்சினைசேஷன் ப்ரோக்ராம். வாலண்டரியாக தான் அவங்க எடுத்துப்பாங்க. ஸோ திஸ் கேன் பி அ ரீசன். தீஸ் கண்ட்ரீஸில் இருக்கிற பீப்புளுக்கு மேபி பெட்டர் இம்யூனிட்டி இருக்குது. இட் கேன் பி பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் கம்பல்சரி பிசிஜி வேக்சின் போட்டதுனால அப்படின்னு சொல்லி ட்ராக் பண்ணாங்க. பட் தேவர் ஆல் ரிசர்ச் அண்ட் ஸ்பெக்குலேஷன்ஸ். ஃபைனலைஸ்டாக ரிப்போர்ட்டாக சொல்லலை. பட் தட் டைம் திஸ் பிசிஜி திங் வாஸ் இன் நியூஸ். ஸோ ஹியர் த ஆப்ஷன் இஸ் டி. Then amensalism can be represented as this. I think everyone should know. In the option varu B. Everyone has kept B. Okay. So idhula irukku 3 concepts: amensalism, commensalism, mutualism and competition. Competition na minus minus. Commensalism means plus and 0. Amensalism is minus and 0. Symbiosis or mutualism is plus and plus. 13th, consider the following statements about with respect to Momlu cave. 1, it is in Odisha. 2, it has calcium carbonate deposition. So I think you must have read about it la news la. Which state is it in? Which state is it in? It's in Meghalaya. Why it was in news na? It was included into the 100 internationally important sites la this was included around last year. So it is found in Meghalaya, not Odisha. And இதோட இன்னொரு இது என்னன்னா they are you have completed GC Leong book இல்லையா? Okay, you should complete it. So அதில் வந்து கால்சியம் கார்பனேட் டெபாசிஷன்ஸ் மூலமாக ஃபார்ம் ஆயிருக்க ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நிறைய இருக்கும். அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் கேவ் ஸ்ட்ரக்சரில் ஸ்டாலக்மைட் அண்ட் ஸ்டாலக்சைட்
இந்த ஸ்ட்ரக்சர் we would have you will come across if you read. இந்த டெபாசிஷன் என்னன்னா இப்போ அந்த ஏரியாஸ்ல இருக்கிற வாட்டர்ல கால்சியம் அயான்ஸ் அதிகமாக இருந்தாலோ இல்லை அங்கே இருக்க சாயில் அதிகமாக இருந்தாலோ when this carbonate and water join together it forms bicarbonates, right? calcium carbonate, calcium bicarbonates இதெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகி precipitate ஆகி it will deposit. ஸோ அந்த deposits வந்து இப்படியும் டெவலப் ஆகும் இப்படியும் டெவலப் ஆகும். These stuffs are called stalagmites. Coming from the bottom, groundல இருந்து மேலே ரைஸ் ஆகுறது stalactites. When stalagmite and stalactite இது ரெண்டுமே grow ஆயிட்டே வரும் because of increasing deposition. ரெண்டும் at some point when it joins together it forms pillars, right? So இது வந்து where this form is found, calcium rocks இருக்கிற ஏரியாஸ்ல this is formed, right? So இப்போ இந்த cave வந்து it is known for this stalagmite and stalactite presence, and it's found in Meghalaya. As we saw, it is around 7 kilometers க்கு மேல, over 7 kilometers க்கு மேல long these caves are. So here the option is C, only 2 is true. 14, NASA's capstone mission intends to study moon. இப்போ மூனோட நாசாஸ் மிஷனில் ஆர்டெமிஸ் மிஷன் ரெகுலராக நியூஸில் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த ஆர்டெமிஸ் மிஷனை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க சென்ட் பண்ணுறது தான் கேப்ஸ்டோன் மிஷன். ஆர்டெமிஸ் மிஷனுக்காக ஒரு நேவிகேஷன் நமக்கு தேவை. அந்த நேவிகேஷன் சேட்டலைட் நேவிகேஷன் மிஷன் ஹஸ் பின் கேப்ஸ்டோன். ஸோ இதில் இந்த கேப்ஸ்டோன் மிஷனில் சென்ட் பண்ணியிருக்க சேட்டலைட் இஸ் அ கியூப் சேட். CubeSatனா compared to regular payloads that we send, இந்த CubeSat ஓட entire அந்த payload plus satellite அது கொண்டு போகிற satellite இது மொத்த weight வந்து it's relatively much smaller than a typical satellite that we send, right? So இதில் வந்து it has been less than 25 kgs இந்த capstoneல send பண்ணியிருக்கிறது. So what we need to know, இது யாரோட மிஷன்? நாசாவோடது. எந்த மிஷனை இது காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுதுன்னா ஆர்டெமிஸ் மிஷன். ஆர்டெமிஸ் மிஷன் பற்றி டீட்டெயில்டாக தெரியணும். ஆர்டெமிஸ் மிஷன் ஹஸ் பின் ரிப்பீட்டட்லி இன் நியூஸ். ஆர்டெமிஸ் மிஷனில் என்னென்ன இருக்குது, அதில் யாரெல்லாம் கொலாபரேட் பண்ணுறாங்க நாசா கூட, ஆல் தட். With respect to இந்த மிஷன்ஸ் வந்து சோலார் சிஸ்டமில் you will start from the sun and end with நெப்டியூன் அண்ட் அதுக்கப்புறமா இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா சோலார் சிஸ்டம் பாடிஸோட யூ வில் ஃபினிஷ், ரைட்? ஸோ இதில் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லையுமே அந்த ஒரு சீக்வன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்கள், இன்வெர்ட் டு அவுட்வர்ட் ஒரு அவுட்வர்ட் டு இன்வெர்ட். அந்த சீக்வன்ஸ் படி விச்எவர் ஹஸ் பின் இன் நியூஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சன்னா சன் மிஷன்ஸ் யூபிஎஸ்சி, மிஷன்ஸ் டு சன் யூபிஎஸ்சி அப்படின்னு ஏதாவது போட்டால் ஒரு 5-10 ஆர்டிகல்ஸ் நீங்கள் இதெல்லாம் இந்த டைமில் பிஃபோர் மார்ச் யூ ஹாவ் டு டூ. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 ஆர்டிகல்ஸ் இஃப் யூ ரெஃபர், டெஃபினெட்லி ஒரு 5 to 6 மிஷன்ஸ் பிஃபோர்லேருந்து இப்போ சோஃபார் இந்த 2023 வரைக்கும் என்னென்ன மிஷன்ஸ் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகியிருக்கு, என்னென்ன பிளான் பண்ணியிருக்காங்க விச் இஸ் இன் லைன் டு பி இம்ப்ளிமெண்டட் அப்படின்றது இருந்தால் யூ கேன் மேக் அ நோட் ஆஃப் இட். ஸோ அந்த பாடி வைஸ் எந்த செலெக்ஷியல் பாடியோ அந்த பாடி வைஸ் அதுக்கான மிஷன்ஸை அங்கங்கே நோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல். ஸோ ஃபஸ்ட்டு மெமரைஸ் விச் ஆர் த மிஷன்ஸ் ஃபார் விச் பாடி. அதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட் லெவல் என்னன்னா ஹூ ஆர் டூயிங் இட், ராஸ்காஸ்மோஸா, நாசாவா, வெதர் வி ஆர் டூயிங் இட், ஸோ ஐ மீன் இஸ்ரோ, ஸோ இஎஸ்ஏ, இதில் எது விச் ஒன் இஸ் டூயிங் இட் அப்படின்றது நெக்ஸ்ட் லெவல் யூ ஹாவ் டு சி. ஃபஸ்ட்டு விச் பாடி, நெக்ஸ்ட் விச் ஆர்கனைசேஷன் ஆர் விச் கண்ட்ரி இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் இட். இதில் இது வந்து பேசிக்காக எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது. தென் whichever is very very important. For example, நம்மளோட மங்கள்யான் மிஷன் for us it's very very important. Artemis moon ஓடது it's very very important. ஆதித்யா L1 நமக்கு important, sun. So இந்த மாதிரி இதில் what it intends to do. First level is
which body, next who are doing it, next selective whichever is important to us, ரொம்ப important அப்படின்ட்டு for our UPSC perspective, Indian perspectiveல எது importantோ அதுக்கு எல்லாமே வந்து அந்த what that project intends to do. இப்போ இந்த பாடிக்கு போகணும், அதுக்காக தான் மார்ஸை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த மிஷன்னா, மார்ஸில் என்ன எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு, அதோட அவுட்கம் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க. So that for all bodies you have to do it in the solar system. 15 in leguminous plants, leg hemoglobin protects the activity of nitrogenase, protease, nitrate reductase, both A and B. So here leg hemoglobin na enna theriyum. Hemoglobin we know body la irukku, it is in association with RBCs and it all hemoglobin la da ironum link agum, oxygen molecule link agum. And we said hemoglobin has more affinity to carbon dioxide than oxygen. So idella we know about human la irukra hemoglobin. We are talking about plants. Plants la leg hemoglobin na enna, it is a type of or communication kana or molecule. The plant body la things வந்து from source to sink எடுத்துட்டு போறதுக்கான ஒரு molecule, just like how hemoglobin is functioning within animal bodies மாதிரி தான். இதில் என்னன்னா this leg hemoglobin has 10 times more affinity to oxygen when compared to hemoglobin. So what are leguminous plants known for? They are known for nitrogen fixation. Compared to cereals and other oil seeds, leguminous crops ku nitrogen fertilizer நம்ம கம்மியா போட்டா போதும். ஏன்னா they have their capability of fixing nitrogen. Now anyone know what this concept of fixing nitrogen is? Nitrogen is available, we know majority of our atmosphere is made up of nitrogen. அந்த நைட்ரஜனை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. வாட் டஸ் இட் மீன் அப்படின்னா, அட்மாஸ்பரிக் நைட்ரஜனை பிளான்ட் அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய ஃபார்ம்ஸில் நைட்ரேட்ஸாவோ அமோனியாவோ எந்த ஃபார்மில் பிளான்ட்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியுமோ அந்த ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் பண்ணாதான் நைட்ரஜன் கேன் பி டேக்கன் இன் டு த பிளான்ட் சிஸ்டம். வெளியில் அட்மாஸ்பியரில் அபண்டண்ட்டாக தான் இருக்குது நைட்ரஜன், பட் அது வந்து இட் டசன்ட் சப்போர்ட் த பிளான்ட் சர்வைவல் இன் எனி வே. இட் ஹேஸ் டு பி கன்வெர்டட் டு ஃபார்ம்ஸ் விச் ஆர் ரெடிலி அக்செப்டபிள் பை த பிளான்ட்ஸ். ஒன்லி தென் இட் கேன் என்டர் அண்ட் கான்ட்ரிபியூட் இன் டு த பிளான்ட் சிஸ்டம். ஸோ திஸ் கான்செப்ட் ஃபிக்ஸிங் அட்மாஸ்பரிக் நைட்ரஜன் இன் டூ ஃபார்ம்ஸ் தட் ஆர் ரெடிலி அக்செப்டபிள் பை பிளான்ட்ஸ் இஸ் கால்ட் நைட்ரஜன் ஃபிக்ஸேஷன். ஃபிக்ஸ் பண்ணாதான் இருக்கிற நைட்ரஜனை யூஸ் பண்ண முடியும், இல்லைனா எவ்வளோ அபண்டண்ட்டாக இருந்தாலும் அதனால எந்த யூஸும் இல்லை. ஸோ அந்த ஃபிக்ஸ் பண்ணுற ஃபார்ம் வந்து மேஜர்லி இட் இஸ் டு in ammoniacal formula தான் mostly இது பண்ணுவாங்க. So first atmospheric nitrogen will be converted into nitrates, then nitrates will be converted into nitrites, and wherever then it will be converted into ammonia, and this ammonia and nitrates will be taken by the nitrites will be taken by the plants. This is fixation. So ipa leguminous plants la we said nitrogen fixation takes place. So anga enna agudna, in the roots there are symbiotic associations with blue green algae, right? So on the blue green algae it will help in taking the minerals required for the root. அந்த ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே சர்வைவ் ஆகிறதுக்கு நிறைய ஆக்சிஜன் வேணும். அந்த ஆக்சிஜன் திஸ் லெக் ஹீமோக்ளோபினால ப்ரொவைட் பண்ண முடியும். பிகாஸ் இட் ஹேஸ் 10 times மோர் அஃபினிட்டி டு ஆக்சிஜன் கம்பேர்ட் டு ஆர் நார்மல். நமக்கு தெரிஞ்சது ஹீமோக்ளோபின். ஸோ அது கூட நம்ம பெஞ்ச் மார்க் வச்சு பார்த்தா திஸ் லெக் ஹீமோக்ளோபின் ஹேஸ் 10 times மோர் அஃபினிட்டி. ஸோ அப்போ இட்ஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் மேக்கிங் மோர் ஆக்சிஜன் அவைலபிள். அந்த மோர் ஆக்சிஜன் ரூட் நாட்யூல்ஸ்க்கு அவைலபிளாக இருக்கிறப்ப more and more nitrogen fixation can take place. So அப்படி பண்றப்ப what it's doing, இங்க nitrate reductase na we said nitrogen to nitrate, nitrate to nitrites and ammonia, right? So nitrate reduction பண்ணாதான் plant acceptable forms க்கு வரும். So அதுக்கு இது support பண்ணுது. So option C is the answer. Identify the incorrect pair. 16th question. When is your next class scheduled? 11 na enna class?
Nazir sir is taking. Okay. We are only in our 16th question. Okay, so identify the incorrect pair, right? So idla vandu the option is B. Idu regularly it won't be in news. Ipa bougainvillea na you know and the paper flower solluvoம்ல color road sides la it will be there. Adu vandu bougainvillea. Nepenthes vandu this one insectivorous plants la iduvum varum, one of the things as an example. So paisam vandu it's important because in the genetic studies Mendeloda maximum studies ellame vandu green peas la nadandirukum, pod green peas, and the green peas oda scientific name is Paisum sativum. Adu vandu it's this is detailed, it's discussed in NCERTs, so andha name namak therinjirukanum. So inge Paisum sativum na peas nu therinjirum. Appo peas na whether it is a root climber அப்படின்னா நோ, ஷூட் தான் கிளைம்ப் ஆகுது. ஷூட்டில் டென்ட்ரில்ஸ்னு சின்ன சின்னதாக கர்லி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வில் பி ஃபார்ம்ட், அது யூஸ் பண்ணி தான் இது பண்ணும். ஸோ இட் இஸ் நாட் அ ரூட் கிளைம்பர். கன்சிடர் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மேன்க்ரோவ் அலையன்ஸ் ஃபார் கிளைமேட் சேஞ்ச். ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஃப்ரம் லாஸ்ட் எக்ஸாமில் இருந்து தான் இப்படி. Before that how it will be, only 1 is correct, only 1 and 3 are correct, only 2 and 3 are correct அப்படின்ட்டு. So if you know only 1 is ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் ராங்னு தெரிஞ்சால் you can remove it from that list of statements and you can arrive at the answer. But இந்த மாதிரி இது வந்து it was a surprise தான் லாஸ்ட் எக்ஸாமில் they have introduced. So coming forward இந்த மாதிரி தான் we can expect. So only 1 statement is correct, only 2 is correct. அப்போ இப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா all the statements you need to know, எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் கரெக்டாக தப்பு இண்டிவிஜுவலாக தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் இந்த கொஸ்டின் கரெக்டாக இல்லையான்னு சொல்ல முடியும். ஓகே, ஸோ இதில் இட் இன்க்ளூட்ஸ் த கண்ட்ரீஸ் கொடுத்துருக்காங்கல்ல. எஸ், ஆல் தோஸ் கண்ட்ரீஸ் டுகெதர் ஒன்லி ஹவ் டன் திஸ். And then there are real-time checks and balances to hold the members accountable. Generally, when we talk about international bodies, சில விஷயங்களை ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர், ஒரு ரிசர்ச், இப்போ வீல் டூ சம் ரிசர்ச், அதர் கண்ட்ரீஸ் வில் டூ சம் ரிசர்ச், அந்த ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் கம்பைன் பண்ணால் ஒரு பெட்டரான அவுட்கம் கொண்டு வர முடியும், பெட்டராக அனலைஸ் பண்ண முடியுன்ற லெவல்ஸில் தான் we will combine together, work together all the countries. Real time check அப்படின்னா என்னன்னா, you do this, if you don't do this, this punitive action will be taken on you. International level la majority ipo in the climate change related ana things la kuda checks are there அப்படினா now we have only announced INDC, intended nationally determined contribution. நம்மளா இன்டென்ட் பண்ணி நான் இதை அச்சீவ் பண்ணுறேன்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். இதை அச்சீவ் பண்ணலைன்னா this action I will take on you, real time action அப்படின்ட்டு ஒன்று ஸ்பெசிஃபை ஆகலை. ஸோ மேன்க்ரோவ் அலையன்ஸ் ஃபார் கிளைமேட் as we see, அது வந்து மேன்க்ரோவ்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வேர் தீஸ் கண்ட்ரீஸ் ஹவ் கம் டுகெதர். வெதர் ரியல் டைம் செக்ஸ் வில் பி அவைலபிள்னா லாஜிக்கலி ரியல் டைம் செக்லாம் அங்கே இல்லை. The countries have decided to come together to facilitate ஒரு process, அவ்வளோதான். ஆக்ஷன் எடுக்கிற மாதிரி அங்கே ஒரு காமன் பாடியெல்லாம் எதுவும் கிடையாது. ஸோ ஆப்ஷன் 2 will be wrong. It was launched in COP27, yes. So here only 2 statements are true. Option B. The hairs present in maize corn cob are. What did we tell? அதில் மேலே tassels இருக்கும் maize-ல வந்து we said male flower and female flower will be present on the same crop but different flower, right? So கீழே ஃபீமேல் ஃப்ளவர் இருக்கும், மேலே டாசல் இருக்கும். போலன் கரெக்டாக அந்த ஃபீமேல் ஃப்ளவரில் லேண்ட் ஆகி ஃபர்டிலைஸ் ஆச்சுன்னா காப் ஃபார்ம் ஆகும்னு சொல்லியிருந்தோம். ஸோ இதில் தே ஆர் டாக்கிங் அபவுட் ஹேர்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் மெய்ஸ் கார்ன் காப். ஸோ காப்னா தே ஆர் டாக்கிங் அபவுட் த ஃபீமேல் பார்ட். அந்த ஃபீமேல் பார்ட்டில் மெய்ஸ் கார்ன் காப் எது ஃபர்டிலைஸ் ஆகுதோ அது கார்ன் காப் ஆயிரும். சுற்றி இருக்கிற டாசல்ஸ் வந்து ஃபர்டிலைஸ் ஆகாத ஸ்டைல்ஸ். நிறைய ஸ்டைல்ஸ் இருக்குது, அதில் ஒன்று ஃபர்டிலைஸ் ஆகி காப் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு, அதை சுற்றி இருக்கிறது வந்து ஃபர்டிலைஸ் ஆகாத ஸ்டைல்ஸ், ரைட்? ஸோ இதில் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட்.
In the question the hairs present in maize tassels are அப்படின்ட்டு கேட்டா it is anthers. ஏன்னா tassel is the male reproductive organ. Here they are asking maize corn cob. Cob நாலே female flower. Female flowerல அந்த cob சுத்தி இருக்கிற hairs என்னன்னு கேக்குறாங்க. So it is style. The most effective light for stomatal opening is it is blue. What is anti-sense technology? See, anti-sense technology na it is a type of gene silencing technology. ஒரு gene இருக்கு, that gene if it expresses அது இந்த effect cause பண்ணும், ஒரு disease ஒரு disorder cause பண்ணும் அப்படின்ட்டு இருக்கிறப்போ அந்த gene நம்ம silence பண்ணா அந்த expression will not be there. அந்த gene express ஆகாது. express ஆகலனா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த disease disorder வராது. So anti sense technology ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, if this is the order of the gene, இந்த length தான், this part is responsible for ஒரு disease. இந்த டெக்னாலஜில they will send another part that will go and bind with this. இப்போ இதோட சீக்வென்ஸ் தெரிஞ்சா இந்த சீக்வென்ஸ் அதுக்கேற்ற மாதிரி டிசைன் பண்ணி சென்ட் பண்ணிடுவாங்க. A will combine with G and T will A will combine with T and C will combine with G, right? So இந்த சீக்வென்ஸ் தெரிஞ்சதுனால அதை சைலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சீக்வென்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி சென்ட் பண்ணால் இவங்க போய் இட் வில் ஜாயின் அண்ட் கம்பைன். இப்போ இந்தது எக்ஸ்பிரஸ் ஆகாதுல்ல, பிகாஸ் இட்ஸ் ஆல்ரெடி சைலன்ஸ்ட். ஸோ திஸ் டெக்னாலஜி இஸ் ஆன்டி சென்ஸ் டெக்னாலஜி. ஸோ இதில் எந்த ஆப்ஷன் பார்த்தா ஆப்ஷன் டி. when a piece of RNA that is complementary to the sequence is used to stop expression of a specific gene. 21. Which of the following is filled in airtight packets of potato wafers and other food products that thus preventing the growth of fungus and insects in them? அப்படின்னா இப்போ இந்த லேஸ் பேக்கெட்ஸ் பிங்கோ பேக்கெட்ஸ் எல்லாம் பஃப்டாக இருக்கு இல்லையா, இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்ட் வித் ஏர். என்ன கேஸ்னா இட்ஸ் நைட்ரஜன். ஆக்சிஜன் நேச்சுரலி இங்கே ரீசனாக இருக்க முடியாது, பிகாஸ் when we expose something to oxygen, oxidation நடக்கும், deterioration of food தான் நடக்கும். For example, oils when exposed to air, it will form oxidation of oils and foul smell will happen. ஒரு layer form ஆகும். plus oxygen இருந்தால் தான் எல்லா micro organisms can thrive, right? ஸோ அப்போ நம்ம எக்ஸ்போஸ்டாக ஒரு ஆக்சிஜன் நல்லா இருக்க கண்டிஷனில் வாட்டர் மாய்ஸ்சர் அண்ட் ஆக்சிஜன் நல்லா இருக்கிற கண்டிஷனில் நம்ம வச்சோம் அப்படின்னா ப்ராசஸ்லாம் சீக்கிரம் நடக்கும், மைக்ரோப்ஸ் சீக்கிரம் அட்டாக் ஆகும், அந்த மைக்ரோப்ஸ் ஈஸியாக த்ரைவ் ஆகும். ஸோ நேச்சுரலி யூ கேன் ரூல் அவுட் ஆக்சிஜன் ஃப்ரம் திஸ். Consider the following statements with respect to glyphosate. Glyphosate வந்து it is one of the chemicals used in crop cultivation. Okay, நம்ம ரெகுலரா glyphosate வந்து in Indian market ரொம்ப காமனா யூஸ் பண்ற ஒரு composition தான். Usually the commercial name for glyphosate generally யூஸ் பண்றது வந்து Roundup ன்னு சொல்வாங்க. Roundup commercial name, chemical name is glyphosate. In the glyphosate it is a weedicide or herbicide. Weeds na enna, other than the crop plant, if any other plants are growing on the field, it will compete with our crop and it will reduce the production. So அதனால other than எனக்கு இன்டெண்ட் ஆகிற crop தாண்டி வேற என்ன plant இருந்தாலும் I need to kill it, then only என்னோட crop வந்து it will grow. அந்த kill பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றது is called herbicide or weedicide. Okay, so in India glyphosate has been approved for use only in tea plantations and non-plantation areas accompanying the tea crop. Yes, இப்போ ரீசெண்டாக தான் they have brought this regulation that glyphosate எல்லா crops க்கும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. Actually in many countries glyphosate ஓட use is banned.
நம்ம ரீசெண்டாக பேன் பண்ணதுன்னா இட்ஸ் டிடிடி. டிடிடியோட யூஸ் வந்து we have completely banned. இப்போ இது வந்து இந்த லாங்கர் டேர்ம் we can see that this can be banned. இப்போதைக்கு they have restricted the use in all other crops except tea and tea plantation பக்கத்தில் இருக்கிற மற்ற crops-க்கு. So option 1 is correct. It is used as a pesticide. No, it's not a pesticide, it's a weedicide. So option B. 23rd, insectivorous plants catch insects for obtaining 1, 2, 3. என்னன்னா insectivorous plants க்கு there are few characters. என்ன characterனா generally they are nitrogen deficient. 1. Number 2, they produce very attractive nectars. Nectar தான் it attracts insects இல்லையா? So they produce attractive nectars. And they have a lot of digestive juices in them avangaloda leaves la. And these insectivorous plants are generally found in damp and wet places. There is a relation between its habitat and its nitrogen deficient nature. Ipo nitrogen is poor in acidic soils. Acidic soils la nitrogen is poor. அப்படின்னா என்னன்னா in mountainous regions where there is heavy rainfall, in the tropical wet forests லலாம் heavy rainfall இருக்கும். ஸோ எப்பயுமே மாய்ஸ்டாக இருக்கும் அண்ட் லீச்சிங் நடக்கும். நிறைய ரெயின்ஃபால் இருக்குன்னா சாயிலில் இருக்க நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாமே லீச் டவுன் ஆகி போயிட்டே இருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப அந்த மாதிரி சாயில்ஸில் நைட்ரஜன் டெஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ we said these insectivorous plants are found in damp and wet condition. ஸோ நேச்சுரலி அசிடிக்காக இருக்குது, அப்போது நைட்ரஜன் இல்லை, அதனால these plants are nitrogen deficient. அந்த நைட்ரஜன் டெஃபிஷியன்சியை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த கைண்ட் ஆஃப் மெக்கானிசமே இருக்குது. them being insectivorous and the nitrogen deficient ஆன நேச்சரை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக. So here option is A. It's for obtaining nitrogen that these plants are insectivorous. Photosynthesis-உம் பண்ணும். So this insectivorous plants la following up there is another question, adukku inge explanation paathidalam. So let's see, idu vandu venus flytrap nu vechikalam. So there is a lid. So inge or attractive ana nectar irukku, some insect is coming and sitting. ipo ada trap panna inge ulla digestive juices la irukum. So ada digest panni assimilate panni crop-க்கு தேவையான நைட்ரஜனை எடுத்துக்கும். So இந்த opening and closing mechanism வந்து Turgor pressure தான் அதை ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது. ஸோ வென் வாட்டர் இதில் கம்ப்ளீட்டாக என்டர் ஆச்சுன்னா டர்ஜிடிட்டி அதிகமாயிடுமா? ஸோ திக்காகிறப்ப மேபி திஸ் வில் ஓப்பன். தென் வென் த வாட்டர் இஸ் புல்ட் அவுட் ஃப்ளாசிட் ஆயிரும், திஸ் வில் க்ளோஸ். ஸோ அந்த Turgor pressure மெக்கானிசமில் தான் திஸ் ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் ஆஃப் ட்ராப்ஸ் இன் insectivorous plants are happening. 24th, which of the statements given below are correct? If the bicarbonates level in the saliva is reduced, the tooth enamel may get dissolved. So bicarbonate enna base. Mouth la we have acids for initiating digestion. So bicarbonate kammi aachuna acid level increase agum. Acids will degenerate the enamel. So option 1 is correct. Option 2, statement 2, saliva has an enzyme called ptyalin. Yes, it has. So 1 and 2 are correct. Option C. 25, which of the following is not an application of PCR, polymerase chain reaction? See, PCR tests வந்து we were running when we took samples எடுப்பாங்க and அது PCRனு ஒன்று பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் எஸ் this person has that virus, no this person does not have ன்னு இது பண்ணாங்க. ஸோ அந்த பிசிஆர்னா என்னன்னா, if we take ஒரு சின்ன ஸ்வாப் நேசல் ஸ்வாப் எடுத்தா அதில் let's say 2 or 3 வைரஸ் தான் இருக்குது. அதை வச்சு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. இட்ஸ் வெரி ஸ்மால் as a quantity to be identified. ஸோ அந்த
கொஞ்சோண்டு சாம்பிளை பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன் ரன் பண்ணி ஆம்ப்ளிஃபை பண்ணுவாங்க, நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க, மில்லியன்ஸ் ஆஃப் காப்பீஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த மில்லியன்ஸ் ஆஃப் காப்பீஸை ஃபிங்கர் பிரிண்டிங்கில் ரன் பண்ணுறப்ப தான் அது மேட்ச் ஆகும். அந்த இந்த வைரஸோட ஸ்ட்ரக்சர் இதுன்ட்டு ஒரு இது வச்சுட்டு அது கூட இந்த ஆம்ப்ளிஃபை பண்ண சாம்பிளை ரன் பண்ணுவாங்க. அப்போ அத்தனை மில்லியன்ஸ் ஆஃப் காப்பீஸில் ஏதாவது ஒன்று 2 காப்பீஸ் இட் வில் மேட்ச். ஸோ இந்த மேட்சிங் நம்ம எப்போ பண்ண முடியும்னா இனஃப் நம்பர் ஆஃப் வைரல் காப்பீஸ் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் இருந்தால் தான் பண்ண முடியும். அந்த இனஃப் நம்பர் வந்து ஒரு டெஸ்டிங் ஆர்கானிசம்லேருந்து நம்மளால் எடுக்க முடியாது. ஸோ எடுக்கிற கொஞ்சம் சாம்பிளை PCR ரியாக்ஷன் மூலமாக ஆம்ப்ளிஃபை பண்ணி டிடெக்ட் பண்ணுவாங்க. கரெக்ட்? ஸோ அதுதான் PCR. ஸோ இங்கே if you consider the 4 options, detection of gene mutation அப்படின்னா PCR can be used. அதை எடுத்து ஆம்ப்ளிஃபை பண்ணி ரன் பண்ணி பார்க்குறப்ப ஆமாம் நார்மல் ஜீன் கூட இது மேட்ச் ஆகலை, சம் மியூட்டேஷன் ஹஸ் ஹேப்பன்டுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். மாலிகுலர் டயக்னாசிஸ் எஸ், அதுக்கு தான் we are doing PCR. Then gene amplification. Gene amplification na we are increasing the number as we said. Purification of protein அது இங்கே பண்ணலை. So option D. Azolla, which is used as a biofertilizer, is option A, B, C, D. So idhula option B, pteridophyte is the answer. Pteridophyte oda characters we have already seen in class. Pteridophyte na enna, they don't produce true seeds or fruits. They are also called as cryptogams. அவங்களுக்கு vascular parts எல்லாம் இருக்கும், but complete differentiation இருக்காது. They disperse using spores because we said அவங்க seeds or fruits, seeds of flowers produce பண்ண மாட்டாங்க. So here option B, pteridophyte is the answer. With respect to Azolla, அது என்னன்னா it's a aquatic pteridophyte. It is found in water bodies. So for us it is important that we know because Azolla is used in as a nitrogen fertilizer in rice fields mainly. Paddy fields, we said Azolla is aquatic. Rice எதில் generally நம்ம grow பண்ணுறோன்னா in wetland systems, water flooded conditionல தான் rice வளர்க்குறோம். So அதில் we disperse this Azolla. They are aquatic pteridophytes. So they help in nitrogen fixation. இப்போ Azolla நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா generally we use urea for nitrogen application க்கு commonly யூஸ் பண்ற fertilizer வந்து யூரியா. அந்த யூரியாவை இந்த அசோலா மூலமா சப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ யூரியா யூஸ் பண்ணி ஒரு ஃபீல்டில் எவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன் இருக்குமோ அதே ப்ரொடக்ஷன் அசோலா யூஸ் பண்ணியும் இருக்குது. ஸோ ஸ்லோவராக our government itself is encouraging the use of biofertilizers. Why? Biofertilizerல we don't have the residual effect. இப்போ நம்ம ஜென்ரல் கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர் யூஸ் பண்ணுறப்போ not all the fertilizer is absorbed by the plant system. அதில் plant system absorb பண்ணுறது ஒரு போர்ஷன் தான். அந்த போர்ஷன் போக பாக்கியெல்லாம் எங்கே போகுதுன்னா into our water systems and into our soil, underground water, இது எல்லாத்துலேயுமே தான் மிக்ஸ் ஆகி பொல்யூட் ஆகுது இதோட ரெசிடியூஸ். அசோலால or generally in biofertilizers and the threat illa. So we are promoting the use. Azolla aquatic, generally used in paddy ecosystems. Next one, DMH11 has been developed by Delhi University's Center for Genetic Manipulation of Crop Plants containing 2 alien genes isolated from soil bacterium endadun kekranga. So here the answer is A. Bacillus amyloliquefaciens the answer. Bacillus thuringiensis வந்து in BT cotton நம்ம isolate பண்ண gene is from thuringiensis. Which of the following plants can be vegetatively propagated by leaf pieces? இது கிளாஸ்லே பார்த்தோம். Bryophyllum. We said அந்த leafலயே சின்ன root form ஆகி இங்க small plant will be formed, then ஒரு certain stage வந்ததுக்கு அப்புறமா it will detach, fall down and grow as a new crop. So here the answer is A. Which of the following plant is called terror of Bengal? So option A, Eichhornia crassipus. இது என்னன்னா it is the scientific name of water hyacinth. Water hyacinth is an aquatic weed. Weed na என்னன்னு பார்த்தோம். Water hyacinth, it grows in aquatic ecosystems and it is
exotic Indian nature கிடையாது. It got introduced from South America. Origin வந்து South America. It was introduced in India during the British times. அதோட aesthetic valueக்காக introduce பண்ணப்பட்டது. But அது ரொம்ப vigorous-ஆ இருக்கிறதுனால it is posing a lot of threat to the native ecosystem. என்னன்னா water hyacinth is a prolific breeder. எப்படின்னா சீக்கிரமா it will multiply. சீக்கிரமா if you introduce this into a water body, very fast rates it will cover the entire water body. அதோட dense leafல அப்படி cover ஆகுறப்ப என்ன ஆகும்னா it blocks the sunlight, it blocks aeration into the aquatic body. அப்ப கீழ இருக்கிற மற்ற organisms எல்லாம் suffocate ஆகி எல்லாமே at some point it will perish and only this will thrive. So it is working like a predator. So that's why it's called terror of Bengal. Cornea crassipes. 30. Consider the following statements with respect to fungi. So WHO's fungal priority pathogen list includes 19 fungi that represent the greatest threat to human health. Yes. Aflatoxins are released by fungi. Yes. ஃபங்கஸ் மூலமாக நம்ம காஸ் பண்ணுற டிசீசஸ் ஆர் ஒரு அலர்ஜி இதெல்லாமே இட்ஸ் டியூ டு டாக்ஸின்ஸ் தட் தே ரிலீஸ் அண்ட் தீஸ் டாக்ஸின்ஸ் ஜென்ரலி ஆர் கால்ட் aflatoxins. 1 and 2 are true. Phloem is composed of this we saw. What is the answer? Option B, all the 4. Sieve tube elements, companion cells, phloem parenchyma, phloem fibers. இது நாலுமே சேர்ந்தது தான் phloem. Specialized tissue. 32. Methemoglobin is primarily produced by. See, we said hemoglobin la iron associate agum appadinட்டு. Iron carrier in the body is also hemoglobin. Iron in its ferrous form. Ferrous form hemoglobin kuda associate aachuna it's normal hemoglobin. Iron ferrous illama ferric form la associate aachuna it is methemoglobin. This ferric form oda iron association with hemoglobin is methemoglobin. Appadi associate agrappo that hemoglobin molecule will not bind with oxygen. Methemoglobin la oxygen bind agadu, which means our body tissues ku oxygen kadaikkadu. Death of tissues will happen. So appa the blue baby syndrome, nitrate poisoning. Blue baby syndrome is caused by nitrate poisoning, right? So adu madri ingiyum oxygen pogadappa oru cell discoloration agum and the tissues. So and the blue color will be caused. 33. Which among the following statements are correct? Slime molds are saprophytic. Saprophytic na we said those organisms that feed on waste decomposed matter. So slime molds are saprophytic, yes. And they are protists. Protistants and or group of organisms pathom. They are protists, slime molds. Statement 2. Mycoplasma lack a cell wall. Yes. And mycoplasma patti innonnu enna they are the smallest living cells. This also we have seen in class. 3. Cyanobacteria often forms blooms in polluted water bodies. Cyanobacteria are organisms adu vandu algae that grow and cover up the entire water body. அப்போ அது எப்படி க்ரோ ஆகுதுன்னா பொல்யூஷன் நீங்கள் என்ன மீன் பண்ணுறோன்னா enriched with nutrients. அந்த வாட்டர் பாடியில் இருக்க வேண்டிய அளவுக்கு தாண்டி எக்ஸ்ட்ராவாக வாட் எவர் இஸ் ஆடட் தே ஆல் பொல்யூட் த நேச்சுரல் ஸ்டேட் ஆஃப் தட் வாட்டர் பாடி. ஸோ அந்த பொல்யூட்டட் இதில் திஸ் சைனோபாக்டீரியா க்ரோஸ் மோர் விகரஸ்லி. ஏன்னா அவங்களுக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாமே எக்ஸ்ட்ராவாக கிடைக்குது. ஸோ தே க்ரோ அட் அ ஃபாஸ்டர் ரேட். ஸோ இன் திஸ் கொஸ்டின் AB 1 2 3 all are correct. So option D. 34. This diagram shows an important concept in genetic implication of DNA as proposed by Francis Crick. So we saw a concept called central dogma of life. And the central dogma of life oda pictorial representation idhu dhaan.
So what did we tell? First stage replication, next transcription, next translation. So here the option is C. Other option A and B B and C are repeated, right? Transcription and translation. Okay, central dogma of life la 3 steps: replication, transcription, translation. This is the order. But replication endradhu vandu it is not a process as such. எது சென்ட்ரல் டாக்மால இம்பார்ட்டன்ட் ஆனதுன்னு பார்த்தா டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் தான் இம்பார்ட்டன்ட். டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனில் தான் எம்ஆர்என்ஏ ஃபார்ம் ஆகுது, டிரான்ஸ்லேஷனில் தான் அந்த எம்ஆர்என்ஏ வந்து ப்ரோட்டீனாக ரிலீஸ் ஆகுது. ஸோ தோஸ் டூ. அதோட சீக்வன்ஸ் வந்து பிஎன்சியில் பார்த்தா மாற்றி மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க. கரெக்ட் சீக்வன்ஸ் இஸ் சி. ஃபர்ஸ்ட் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன், தென் டிரான்ஸ்லேஷன். இஃப் மூணு காம்பனண்ட்டுமே இன்க்ளூட் பண்ணி ரெப்ளிகேஷன், டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன், டிரான்ஸ்லேஷன்னா அந்த ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட். 35 blood group is due to the presence or absence of surface antigens of the surface RBC. We said and the ABO blood grouping la antigen இது present ஆயிருக்குன்னு பார்த்தோம். எங்க present ஆயிருக்குன்னா RBCs ல. antibodies வந்து produce ஆகிறது. What we have is antigen, what we produce is antibody. 36. Which among the following are algae? Diatom, chlorella, kelp. So here all the 3 are algae. Kelp pati exclusive enna it is brown algae number 1 and it is found in Arctic water bodies. Polar regions kitta Arctic regions la irukra oceans la underground living algae da in the kelp. They are brown in color. So generally they are rich in minerals and nutrients and they provide romba periya structures are underground la form agakodiya ability kelp ku irukku. So they provide food and shelter to many microorganisms and many other organisms in the underground Arctic ocean ecosystem. So they are under threat because of in the permafrost thawing and ocean or the temperature generally it's increasing illaya. So because of that in the kelp oda survival vandu it is being affected. Adanal it has been in news. Kelp namakku economically நம்ம எங்க யூஸ் பண்றோம்னா it is used as binding agents in for example ice creams, toothpaste இந்த மாதிரி human யூஸ் பண்ற thingsல binding molecules are bind பண்றதுக்கான ஒரு ஏஜென்ட்டா kelp is also used. Chlorella ன்றது வந்து it is single celled green algae. Diatoms we know when two warm current and cold current join and the confluence la in the algae presence அதிகமா இருக்கும் which is good for அங்க இருக்கிற fish survival க்கு diatoms. So these 3 are algae. 37 pollination in water hyacinth is brought about by the agency of insects. Insect pollination. Water lily la it is wind pollination. Water hyacinth la it's insect pollination. 38 the climate transparency report is most comprehensive annual report of option A G20 countries. 39 what is immune imprinting? See generally we said our body la irukra B cells vandu if some antigen is affecting us we will recognize it and the B cells will produce antibodies to go and kill that. Correct. So இப்போ ஒரு strain of disease our body is subjected to நம்ம அதை understand பண்ணிக்கிறோம். B cells is having our immune system is having memory, so it knows இந்த மாதிரி ஒரு antigen வந்தா இந்த antibody நான் produce பண்ணும் அப்படின்ட்டு. So this is basic memory concept in immune system. So இந்த இப்போ another type of same species வந்து affect ஆகுது. அப்போ my B cell is recognizing it as previously நம்ம encounter பண்ணோம்ல அந்த antigen தான் இது அப்படிን recognize பண்ணி ஒரு antibody produce பண்றேன். But that antibody is not effective against this strain.
இது our body is responding, immunity கரெக்டாக இருக்குது, அந்த மெமரிக்கு ஏற்ற மாதிரி இட்ஸ் ப்ரொடியூசிங் த பி செல்ஸ், ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. பட் அந்த ஆன்டிபாடி இஸ் நாட் எஃபிஷியன்ட் அகேன்ஸ்ட் திஸ் பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரெயின் தட் இஸ் கம்மிங் இன்சைட் மை பாடி நவ். டெம்பரேச்சர் வில் இன்க்ரீஸ். அந்த நியூவாக வந்திருக்க ஸ்ட்ரெயினை கில் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பாடி பண்ணணுமோ அது எல்லாமே நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம். ஸோ இம்யூன் மெஷர்ஸ் இருக்குது, அது நம்மளையும் ஒரு ஃபீவராகவோ ஒரு அலர்ஜியாவோ நம்மளை அதை அஃபெக்ட் பண்ணும். பட் அது அந்த ஸ்ட்ரெயினை எதுவுமே பண்ணலை. இட் இஸ் நாட் எஃபெக்டிவ் அகேன்ஸ்ட் த ஸ்ட்ரெயின் ஆஸ் சச். ஸோ திஸ் கான்செப்ட் இஸ் இம்யூன் இம்ப்ரிண்டிங். ஸோ ஆப்ஷன் ஏ நியூ அண்ட் மோர் பவர்ஃபுல் ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதானா நோ. ஆப்ஷன் பி கிரியேட்டிங் கிராஸ் ரியாக்டிவ் ஆன்டிபாடிஸ் தட் ஆர் நாட் effective, எஸ். producing less antibodies ஆனா no, it is producing. antibodies produce ஆகுது, அது எஃபெக்டிவா இல்லைன்றது தான் அங்கே. ஆப்ஷன் டி இட்ஸ் given very effective but it is not effective, அதனால ஆப்ஷன் பி is right. 40 photosynthetically active radiation wavelength PAR னு கிளாஸ்ல பார்த்துருந்தோம். So here the option is C, already explained in class. 41 consider the following statements about Pterocarpus santalinus. So இது வந்து this is the scientific name of red sanders. Red sanders ன்றது it's a tree. It's found in tropical dry deciduous forests. It's endemic to India. Especially Indiaல it's endemic to the eastern Ghats-ல இருக்கிற ஒரு few range-க்கு. In Andhra Pradesh and Seshchalam hills-ல. That is where this species is endemic to. In 2018 it was in near threatened, endangered இருந்ததை near threatened category-க்கு மாற்றினாங்க. திருப்பி it's being put under endangered category of IUCN now. இதோட major threat is exports, other illegal exports தான் major threat. So here found in southern tropical dry deciduous forest, yes. Wet deciduous forest na no, dry deciduous forest da, especially Andhra Pradesh oda Seshchalam hills, eastern Ghats, right? And then it's endangered in the IUCN, yes, ipa recent, and it falls under appendix 2 of CITES, yes. And with respect to India, namakita and the Wildlife Protection Act, adla வந்து it comes under 4th schedule. So here option A 1 and 2 are correct. Then global risks report talks about polycrisis affecting the interconnected world. Global risk report யார் ரிலீஸ் பண்றனா WEF. So polycrisis is basically இப்போ now that we are fully globalized, ஒரு இடத்துல நடக்கிற ஒரு economic downturn வந்து it's going to affect everybody. It's not going to be limited to that particular geography. அதுதான் they are talking in polycrisis. 43 species diversity increases as one proceeds from. So generally from equator towards the poles porappa species diversity reduces. From the ground we go higher up the altitude, species diversity reduces. So altitude lower to higher porappa it reduces, latitude lower to higher porappa it reduces. So here the option is B. We'll go fast. Any other further explanation thavanna you let me know. 44 once it has been liquefied the methane takes up much less space. Generally anything that is in gaseous state தான் நிறைய volume take up பண்ணும். When you liquefy it we are condensing it. Condense பண்றப்ப it takes up less space only. So once it is liquefied the methane takes up much less space ன்றது correct. Then 2 LNG spills require bioremediation. Liquefied natural gas. So LNG ன்றது it is readily volatile, அது வந்து evaporate ஆகிரும்.
you need அப்படியே ஸ்டே ஆனாதான் we need to go for some kind of remediation அதை clear up பண்றதுக்கு. இப்போ for example oceanல வந்து oceanic oil spillsலாம் we need to use some remediation. ஏன்னா they are oils, they'll be floating, they will choke the underground organisms. பட் அது கேஸா இருந்தா அது readily evaporate ஆயிரும், நம்ம போய் எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை. So LNG require bioremediation of soil என்றது no, it is readily getting evaporated. Option A தான் correct இதுல. 45 the equivalent of a structural gene is option B cistron. Muton வந்து the structural thing for variation, recon என்றது the structural unit for combination. We said recombination of genes, and the meiosis la genes அப்படியே mix ஆயிட்டு அந்த combination நடக்கும்னு சொன்னோம். அதோட smallest unit தான் recon. Muton என்றது smallest unit for mutation, change. Operon என்றது it's not a unit of gene at all. Lac operon அப்படின்ற concept வந்து in NCERT it will be there. That is not a gene oda ஒரு part கிடையாது, they have just included here to confuse. So option B cistron the equivalent of a structural gene. 46 the 9th session of the governing body concluded in September 2022. What does it concern with அப்படின்னா it concerns with C plant genetic resources for food and agriculture. So why they have asked this thing concluded in New Delhi in the time 2022 la New Delhi la da in the meet nadandhathu. 47 which of the following are done by RBI if it goes for expansionist monetary policy. So expansionist monetary policy na enna, money supply kammiya irukku, so RBI is trying to do something to increase the money supply. So option 1 reduce statutory bank reserve. SLR statutory liquidity reserve வந்து reduce பண்ணா it means the bank can lend more, so lend more na money supply will increase. So option 1 yes. Purchasing government securities, government securities RBI readily primary market la வந்து purchase பண்றப்போ RBI will give money for the security, and the money government is going to in turn use with the public, so money supply increases. So option 2 is correct. 3 decreasing the discount rate. Discount rate வந்து increase ஆச்சுன்னா bond வாங்குறவங்க நிறைய வாங்குவாங்க, right? So money supply will increase, money people கிட்ட இருக்கிறது வெளியில பப்ளிக்கு வரும். So option 1 2 3 இந்த மூணுமே I mean statements 1 2 3 இந்த மூணுமே it will increase money supply in the economy. So இந்த மாதிரி questions-ல it's repeatedly asked because இது நம்ம repeated-ஆ பேசுறது, repo rate hike, repo rate reduce பண்றோம், இதெல்லாம் basis வந்து each option எடுத்து if this happens will I give my money, will I deposit my money or will I borrow அப்படின்றத பாருங்க. If you deposit your money, if interest rates are increasing, you are more likely to deposit your money. If you deposit your money, what is happening? Money supplier RBI is sucking away from you. அப்ப இது எப்ப பண்ணுவாங்க? இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமா இருந்தா பண்ணுவாங்க. இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமா இருக்கு, people are having more money, I have to suck out money from the economy ன்றப்ப இது பண்ணுவாங்க. So ஒவ்வொரு ஆப்ஷன் இருக்குன்னா you identify whether it's increase taking out money or giving money to your pockets. அப்படி jot down பண்றப்ப you will find whether it's expansionary or contractionary fiscal policy, monetary policy. And 48 pancreas is an endocrine as well as exocrine gland. Yes. Pancreatic juice contains bicarbonate. Yes, we just saw secretin வந்து it induces pancreas to produce bicarbonates and water. So C. 49 grafting method of vegetative reproduction is seen in. Grafting na enna, ஒரு proper seed மூலமா ஒரு crop வராம vegetative part போன் கிராஃப்டிங் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? போன்ஸ் பிரேக் ஆகுது, ஃப்ராக்சர் ஆகுதுன்றப்போ தே டேக் பார்ட்ஸ் ஃப்ரம் சம்வேர் அண்ட் கீப், ஆர் ஒரு ஸ்கிராப் எடுத்து அந்த பிளேஸில் வச்சு அதை பைண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ கிராஃப்ட்ன்றது ஒரு 2 க்ராப் இருக்குது, அந்த க்ராப்பை நான் ப்ராப்பகேட் பண்ணணும். ஸோ அதோட ஸ்டெம்மும் அந்த மாதிரி நான் கட் பண்ணி நான் வச்சேன்னா இட் வில் க்ரோ அப்படின்றது. அந்த வாட் யூ டிட்டாச் அண்ட் கீப் இஸ் த கிராஃப்ட் அண்ட் த ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் கிராஃப்டிங். ஸோ இதில் சிட்ரஸ் வந்து மோஸ்ட்லி கமர்ஷியலாகவே சிட்ரஸ் ப்ராப்பகேட் பண்ணுறது கிராஃப்டிங் மூலமாக தான் பண்ணுறாங்க.
And bougainvillea. Bougainvillea is that paper flower plant that we see. அதுவும் இப்படி கிள்ளி வச்சாலே it will grow. ரொம்ப நிறைய இந்த road sidesலலாம் you can see. அதே மாதிரி ரோஸ் அதுலயும் கிராஃப்டிங் பண்ணுவாங்க. So 50, the term CUAAC that was in news in recent times refers to. இது வந்து இதுல ஆப்ஷன் வந்து D, none of the above. Actually this term is related to click chemistry and the Nobel Prize concept பார்த்தோம்ல. So அதுக்கு this is related. CU ன்றது இங்க copper. So on the click chemistry la we saw two molecules together binding and the concept. So that is induced by copper. அவங்க அந்த ரிசர்ச் பண்ணவங்க அப்போ யூஸ் பண்ணியிருந்தது வந்து இந்த காப்பர் இன்டியூஸ்டு கிளிக் கெமிஸ்ட்ரி. ஸோ அதனால திஸ் வாஸ் இன் நியூஸ். 51, sweet revolution in India is a strategic step to emphasize the increase in honey production. இது உங்க கீழே வந்து தப்பா இருக்கு. In key some other option is given, but actually it was the D, and it is brought about by KVIC, Khadi Village and Industries Corporation. 52, Maya as a cloned animal was created by China in the recent past. Current affairs discussion la I had mentioned wild arctic wolf oda clone avanga ready பண்ணிருந்தாங்க, அதுக்கு நேம் பண்ணியிருக்கிறது மாயா. So option D. 53, ultrasound of how much frequency is beamed into human body for sonography. So that is option 1 to 15. So inge option 1 to 15. Generally in human we use 1 to 18 வரைக்கும். இங்கே most appropriate இருக்கிறது D. So இப்போ high frequency na, see frequency is in 1 minute how many crest and trough are happening, அதுதான் frequency. இப்போ இது கூட கம்பேர் பண்றப்போ இதுல frequency is less, right? This is more frequency, lesser frequency. அப்ப lesser frequency na wavelength is higher தானே, wavelength is higher. So more frequency இருக்கிற waves கொடுத்தா impact ஒரு less than same periodல நிறைய waves போய் அந்த cells attack பண்ணும், body cells attack பண்ணும். So அப்ப வந்து there is no time to interact and create an image. அவ்வளோ time அங்க இல்ல, more frequent-ஆ இருக்கு. So it will hit and most of the radiations will be scattered and radiated. But நமக்கு sonography-ஓட ultrasound ஓட utility என்ன, to produce images of internal body organs. So அதுக்கு அந்த waves வந்து interact பண்ணணும், அந்த body கூட interact பண்ணி ஒரு image கொடுக்கணும். So more higher the frequency, interaction will be less, so, images will not be produced. So what we generally use is 1 to 18 தான். அதுக்கு மேல இருக்க frequency போனா our intended ultrasound கான results கிடைக்காது. Higher the frequency, lesser is the wavelength என்றது concept you have to know. In which of the following the plants have all roots? Option A, podostamen. So இதுல வந்து நிறைய on the plant ஓட aerial partsலயே நிறைய root will come. 55, niche or niche, whatever you say, of a species is in an ecosystem refers to A, B, C, D. So idhula enna whether in the organism எந்த type of environmentல எந்த type of placeல இருக்குன்றது habitat. ஒரு habitatல நிறைய species இருக்கலாம், right? ஆனா nicheன்றது it's specific to that particular organism. அந்த organism அந்த ecosystemல அந்த habitatல என்ன function play பண்ணுதுன்றது தான் niche. Okay, so here competitive ability no, function at its place of occurrence yes, center of origin no, place of its occurrence no. Place of its occurrence is habitat. ஒரு habitatல எத்தனை organisms வேணா இருக்கலாம், but ஒரு nicheன்றது அந்த organism ஓட interaction with that particular habitat that is unique to every species. 56, respiration is controlled by option C, cerebellum. 57, hemophilia is a genetic disease caused by, you tell me, we discussed in detail. Someone? B.
carried by females and expressed by males. Females-லையும் இருக்க சான்ஸ் இருக்கு, பட் இங்கே கம்பேர் பண்ணுறப்போ B is the most relevant one. Female ஆக்கறாகணும்னா ரெண்டு எக்ஸ்லையுமே அந்த மாடிஃபைடு allele இருக்கணும், right? So option B. 58, an example of edible underground stem is potato. 59, one of the representatives of phylum Arthropoda is, Arthropoda we said jointed legs, right? No, I think it's cerebellum. You're sure? Okay. Okay, I'll make a note of it. 56, option B. I'm not sure, but I'll also go and look back at it. நீங்களும் check பண்ணிக்கோங்க, right? Yeah, phylum Arthropoda. Option, question number 59. So Arthropoda we said jointed legs. Insects எல்லாமே Arthropoda வரும் அப்படின்னு சொன்னோம். ஸோ இதில் கட்டில் ஃபிஷ், பஃபர் ஃபிஷ், ஃப்ளைங் ஃபிஷ் மூணுமே ஃபிஷ். சில்வர் ஃபிஷ் கொடுத்துருக்கிறது உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்கு. சில்வர் ஃபிஷ் இஸ் ஆக்சுவலி அன் இன்செக்ட். நம்ம புக்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணாமல் வச்சா ஓப்பன் பண்ணால் ஒரு ஆர்கானிசம் இருக்கும்ல, தட் இஸ் சில்வர் ஃபிஷ். இட் டஸ் நாட் ஹாவ் விங்ஸ். இட்ஸ் அ விங்லெஸ் இன்செக்ட். ஸோ அந்த ஃபிஷ்ன்றதை பார்த்து கன்ஃபியூஸ் ஆகணுன்றது தான் இந்த கொஸ்டினோட இன்டென்ஷன். ஆப்ஷன் பி. ஸோ தீஸ் ஆர் சிம்பயோட்டிக் நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் சிஸ்டம்ஸ் 1, 2, 3 மூணுமே வரும். நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் சிஸ்டம் வந்து எல்லா பிளான்ட்ஸ்லையுமே இருக்குது, ரைட்? எல்லா பிளான்ட்ஸ்லையுமே ரூட்ஸில் நைட்ரஜன் இருக்கும். மெஜாரிட்டியாக லெக்யூம்ஸில் ரெடிலி ஒரு சிம்பயோட்டிக் அசோசியேஷன் இருக்குது, அதனால அது ஜாஸ்தியாக இருக்குது. So in the three there are nitrogen fixation systems. Following statements about sickle cell anemia. Sickle cell anemia, red blood cells are round இருக்கணும், ஆனால் அது ரவுண்டாக இருக்காது, அதுதான் sickle cell anemia. So 1 is wrong. 2, sickle cell anemia is a zoonotic disease. No, it's a genetic disease. 3, sickle cell anemia is fatal. No, it's not. இப்போ ஃபேட்டல்னா என்னென்னா ஒரு டிசீஸ் வந்தால் கன்ஃபார்மாக க்யூரே கிடையாது, கன்ஃபார்ம் டெத், இமீடியட் டெத் இஸ் த அல்டிமேட் திங் அப்படின்றது தான் ஃபேட்டல். பட் சிக்கிள் செல் அனீமியா வந்து ப்ராப்பர் மெடிக்கேஷன்னால் அதை மேனேஜ் பண்ண முடியும். இப்போ ரொம்ப மைன்யூட்டாக தான் அந்த லெவல்ஸ் இருக்குது அப்படின்றப்ப ப்ராப்பர் ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் கண்டினியூஸ் மெடிக்கேஷன்ஸில் கண்டிப்பாக அதை பேலன்ஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இட்ஸ் நாட் அ ரெடிலி டெத் காசிங் டிஸார்டர். ஸோ ஆல் த 3 are wrong. Option D. 62, which type of white blood cells are concerned with the release of histamine and the natural anticoagulant heparin? Basophils. Option C. So I said in the medical இதெல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால blood cells ஓட each component ஓட அந்த basic கேரக்டர்னு ஒன்று இருக்கும், வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டாக, மேக்ஸிமம் 1 or 2 தான் இருக்கும். ஸோ தட் யூ ஹாவ் டு நோ. ஸோ இந்த ஹிஸ்டமின் அண்ட் ஆன்டிகோயாகுலண்ட் ஹிப்பரினோடது கண்ட்ரிபியூட்டட் பை WBCன்றது காமன், அந்த WBCயில் எதுன்றது பேசோஃபில். 63, the terms SWAS, STAR and SAFAL seen in news refers to these 4. So actually SWAS stands for safe water releaser. STAR stands for safe thermite releaser. SAFAL stands for safe minimal aluminium. So இது மூணுமே என்னன்னா green crackers made by the two bodies CISR and NERI together. National Environmental Engineering Research Institute and CISR together, they have developed these green crackers. So non-polluting crackers kaga idu produce pannadu. So here in the 4 option la C, air pollution control da idoda intention. 64, the BPAL regimen that is seen in news refers to the context of. So TB
TB treatmentல there is a proper regimen that WHO approve பண்ணி எல்லாருமே நம்ம ஃபாலோ பண்றது. அது வந்து it's a long process. அதோட ஒரு shorter version தான் BPAL. Recently international bodies had asked India to you can focus more on BPAL regimen ஏன்னா ஷார்ட்டரா இருக்கு, ஷார்ட்டர் டைம்ல we are able to achieve the intended result அப்படின்னு recommend பண்ணாங்க. So that is why this was a news. So TB related we already saw we have planned to eradicate it by 2025 and India is the capital of tuberculosis. 65. Which one of the following statements is correct for secondary succession? So primary succession, secondary succession rendume paathom. So idhula it follows primary succession. Yes, it begins on a bare rock. I mean correct about secondary succession. It follows primary succession. Yes, it begins on a bare rock. No, bare rock la initiate agradhu primary succession. It is similar to primary succession except that it has a relatively fast pace. Relatively fast pace endradhu correct. So we can keep it on hold. Adutha it occurs on a deforested site. So in the 4 la compare panna actually option A is correct only. It follows primary succession endradhu right, but inge unga key padi D is given. In the question la enna intend pannirukanga appadina already irukra oru டெவலப் ஆகியிருக்க ப்ரைமரி சக்சஷன் முடிஞ்சு அதில் ஆர்கானிசம்ஸ்லாம் இருக்கிற ஒரு சைட்டு ஏதோ ஒரு ரீசன்னால டிஸ்ட்ராய் ஆனதுக்கப்புறமா திருப்பி ஒரு சக்சஷன் நடக்குது இல்லையா, தட் இஸ் செகண்டரி சக்சஷன். அந்த கான்செப்ட் புரிய வைக்கிறதுக்காக இந்த கொஸ்டின். ஸோ இதில் they'll be giving option as D, but A is also correct. It follows primary succession and the correct. First primary succession happens, then only whatever occurs is secondary succession. It occurs on a deforested site na enna already and the land la microorganisms valandiruchu, rocks soil aiduchu, and the soil vandu forest sustain pannirukku, and the forest for some reason got destroyed. Now again thirupi some living organisms are coming up on it. So that is secondary succession. Both A and D are correct. Similar to primary succession nala adu tappu. It is fast compared to primary succession. Secondary succession is faster. So on the part of statement is correct, but it's similar to primary succession and it's not correct. So A and D idu rendume correct. 66. Worn out of islets of Langerhans lead to. Islets of Langerhans வந்து ப்ராப்பரா ஃபங்க்ஷன் ஆகலன்னா என்ன ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க. Option A is correct. Blood glucose level and urine glucose level will increase. 67. Shahid Kalantri and Shahid Beshishti are ports of option A, Chaba port. Chaba port last 2-3 years away it has been in news. Adoda location important, which is in southeast Iran, right? And in the Gulf lana Gulf of Oman. And the map point regularly every day or half an hour spend with atlas, okay, and the countries and the straits, gulfs in the madri regions yaarla anga surround pannirka, which country has access to this water body, so and the madri. So here option E. 68. A man whose father was colorblind marries a woman who has a colorblind mother and normal father. Any ready answer irka? Somebody has answered correctly. Okay. So a man whose father was colorblind. So this person's father was colorblind na enna? He was having XC and Y. And mother patti edume sollala means mother has been a normal mother, right? And a woman who had a color blind mother and a normal father. So this woman is having color blind mother, so both XC and normal father, so normal X and normal Y. So this person இது வந்து woman ன்னு சொல்லிட்டாங்க. So woman means X and X. இங்க இருந்து வந்திருக்க X definitely C இருக்கும், இங்க இருந்து இருக்கிறது normal. So this woman is a carrier.
So this person's father is colorblind, mother is normal. So this person is a man. So ingerundu y only has come. Ingerundu vanda x is healthy x da. So ivungaloda male children, what percentage of them will be colorblind? So male na, from here y is only coming. Inge it can be this one or this one. So there is 50% chance. Option A. 69. Amino acid sequence in protein synthesis is decided by the sequence of. Transcription oda end la. Okay, note. So transcription oda end la we said mRNA will be formed, and the mRNA oda sequence based panni da tRNA is going and bringing the amino acids and linking it, correct? So what is deciding the sequence here, what is deciding the amino acid here na? mRNA. Option B. Phylloclads are option D, green succulent stem of indefinite growth. Which of the following statement is incorrect with respect to productivity in an ecosystem? Which one? So GPP na gross primary productivity is the total on the space la, per unit of that area la, what is the total biomass that is produced per unit time என்றது GPP. அந்த ப்ரொடியூஸ் பண்ணதில் ரெஸ்பிரேட்டரி லாஸ், மெட்டபாலிசம் லாஸ், அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும். அந்த லாஸ் எல்லாம் போக வாட் இஸ் ஸ்டோர்ட் அப்படின்றது நெட் பிரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி NPP. So here first statement is telling GPP minus respiration losses is the net primary productivity, which is correct. B, energy pyramids are always upright, which is correct. C, GPP is the amount of organic matter stored by producers per unit area per unit time. No, GPP is what is produced, what is stored is NPP. D, secondary productivity is produced by heterotrophs. Primary productivity autotrophs, secondary productivity heterotrophs. So here which one is incorrect? C is incorrect. 72. A high density of a protected animal in a national park can result in 2. Emigration, mutualism, predation, intra-specific competition. So to the point எந்த ஆப்ஷன் அட்டாக் பண்ணுதுன்னா intra-specific competition. ஒரே ஸ்பீஷீஸ் தான், ப்ரொடெக்டட் ஸ்பீஷீஸ், ஆனால் டென்சிட்டி அதிகமாகிடுச்சுன்னா அவங்களுக்குள்ள காம்படிஷன் அதிகமாகும். D. Which among the following statements are correct? Pteridophytes are vascular cryptogams. Cryptogams na enna pathom, non seed or non flowering plants. So pteridophyte endradhu cryptogam da. Yes. 2, bryophytes are non vascular cryptogams. Yes. Bryophyte too, we said it does not produce any leaf or flower, any seed or flower, and it is very simple in its organization. Xylem, phloem and vascular systems la kadiyadu. So they are non-vascular cryptogams is correct. Pteridophytes contributed to coal formation. So when plant matter decomposed, coal was formed. When animal matter decomposed, petroleum and other the oil components formed. So pteridophytes contributed to coal formation என்றது yes. ஏன் ஸ்பெசிஃபிக்காக டெரிடோஃபைட் எல்லா பிளான்ட்டும் தானே அப்படின்னா, when we saw classification we said ஒவ்வொரு இதிலிருந்து தான் நெக்ஸ்ட் எவல்யூஷன் ஹேப்பன். ஸோ டெரிடோஃபைட் வாஸ் த ஒரு கரெக்டான
plant structure, root, leaves, stem அப்படின்ற structure எங்கிருந்து ஆரம்பிச்சதுன்னா pteridophyte, ஒரு proper plant structure. அதுக்கப்புறம் தான் gymnosperm, அதுக்கப்புறம் தான் angiosperm. ஸோ அதனால they are telling இந்த evolution cycle இந்த pteridophytes தான் முன்னாடி ஃபார்ம் ஆனது. அப்போ அவங்க தான் வந்து primarily இந்த coal productionக்கு contribute பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ ஆப்ஷன் 1 to D 1 2 3 all are correct. So food present in bulbil occurs in leaf base, option C. இப்போ ஆனியன் கார்லிக் எல்லாம் பார்த்தா லீஃப் மட்டும்தான் வெளியில் தெரியும். அதோட ஜஸ்ட் ஆஃப்டர் த பேஸ், லீஃப் பேஸ்க்கு கீழே அண்டர் கிரவுண்டில் வில் ஹாவ் திஸ் பல்ப்ஸ் அண்ட் பல்பிள்ஸ். 75. In the rainy season doors get swelled up due to ABCD. ஸோ இதில் ஆன்சர் வந்து imbibition. பிகாஸ் இப்போ பிளாஸ்மோலைசிஸ்ன்றது when you place ஒரு செல் in some hypotonic or hypertonic solution, அது அந்த சொல்யூஷனோட கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்வெல்லப் ஆகுதா இல்லை ஷ்ரிங்க் ஆகுதான்றது பிளாஸ்மோலைசிஸ். அது வந்து லிவிங் செல்ஸ், டோர் லிவிங் செல் கிடையாது. ஆஸ்மோசிஸ், ஆஸ்மோசிஸ்னா we said water moving from its region of higher concentration to lower concentration. இப்போ டோரில் வந்து வாட்டர் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கா இல்லை, இட்ஸ் அ சாலிட் ட்ரை மேட்டர். And reverse osmosis, so osmosis ஏ இல்லைன்றப்போ of course reverse osmosis is not happening. Imbibition na enna, there is a difference between absorption and adsorption. Adsorption means ஒரு solid object இருக்கு, இதோட first layer on the surface it is accepting something, ஒரு டெபாசிட்டை அலோவ் பண்ணுது. திஸ் இஸ் அப்சார்ப்ஷன். அப்சார்ப்ஷன்னா அந்த என்டையர் பாடி இது மூலமாக அப்சார்ப் ஆகி உள்ளே இது வந்து இன்ஃபில்ட்ரேட் ஆகி அந்த என்டையர் பாடியுமே அந்த பர்டிகுலர் சப்ஸ்டன்ஸை இன்டேக் பண்ணிக்கிறது இஸ் அப்சார்ப்ஷன். இன் சீட்ஸ் ஜெர்மினேஷன் அப்போ ஃபஸ்ட்டு நடக்கிறது இம்பைபிஷன் தான். இம்பைபிஷனில் அப்சார்ப்ஷன் ஹேப்பன்ஸ். அந்த சீட் கோட் இஸ் ஹார்ட், ரைட்? அந்த சீட் கோட்டை தாண்டி தான் எதுனாலும் இட் ஹேஸ் டு என்டர் இன்சைட். ஸோ அந்த ட்ரை மேட்டரில் ஃபஸ்ட்டு நடக்கிறது அட்சார்ப்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் விச் இஸ் இம்பைபிஷன், அண்ட் ஆஃப்டர் தட் உள்ளே நடக்கிறது தான் அப்சார்ப்ஷன். ஓகே, ஸோ ஹியர் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் த டோர்ஸ் கெட்டிங் ஸ்வெல்ட் அப். த டோர் இஸ் அ solid structure, no, not a living cell, and it's readily just accepting the water on its surface. Correct? So initially நடக்கிறது it's imbibition, option B. So nitrogen fixation is the reduction of nitrogen to ammonia, option A. 79. India's first sanctuary for slender lorises was notified recently in Tamil Nadu. For you to check வந்து என்னன்னா CITES, Wildlife Protection Act and IUCN ஓட status. 80. Golden rice is a promising transgenic crop. Golden rice oda invention discovery it was for alleviation of vitamin A deficiency, increasing the vitamin A content in rice. A. 81. Consider the following statements about SHARE's 3 telescope. It's indigenously built, yes. It helps scientists determine the properties of the earliest luminous galaxies formed during the cosmic dawn, yes. See idella whatever is in news and the in news வந்து you will be having only ஒரு 4 or 5 statements. அதை ரிப்பீட்டடாக பார்க்குறப்ப ரிப்பீட்டடாக அவங்க சொல்லிகிட்டே இருக்கிறதுனால you should know that. ரொம்ப டீப் இன்டூவெல்லாம் இப்போ திஸ் டெலஸ்கோப்னா திஸ் டிஸ்கவரி அதோட யூஸ் வந்து லுமினஸ் கேலக்ஸி ஃபார்மேஷனை பற்றி பார்க்குறதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. வெதர் இட் இஸ் இன் எனிவே ரொம்ப டைரெக்டாக கண்ட்ரிபியூட் பண்ணுதா ஃபார் ஹியூமன் இதோட டெவலப்மெண்ட்டுக்குன்னா நோ, நாட் அஸ் மச் அஸ் மங்கள்யான் மிஷனோ ஒரு ஆர்டமிஸ் மிஷனோ அந்த அளவுக்கு இட் இஸ் நாட் கண்ட்ரிபியூட்டிங் எனி திங். பட் திஸ் ஹஸ் பின் இன் நியூஸ். ஸோ அது இண்டிஜினஸ்ன்றதுனால வாட் இட் டஸ் அண்ட் வி ஆர் டூயிங் இட் அந்த இது மட்டும் தெரிஞ்சிருக்கணும்.
So how much deep you have to delve into அப்படின்றது இது பேஸ் பண்ணி how much it's contributing towards our humanity and நம்ம பண்ணிருந்தோம்னா அதை பத்தி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். Okay. The ability of Venus flytrap to capture insects is due to already explained rapid turgor pressure changes. Turgidity increase agrappo it will open, and when water moves out turgidity reduce agrappo that flap will close. 83. Consider the following statements about PSLV C54. It successfully placed 9 satellites in multiple orbits. Yes, and the reason nala da it was in news. Multiple satellites same time launch பண்ணி அதில் successful-ஆவும் ஆகிட்டாங்க அப்படின்ட்டு. Then PSLV's launch the satellites useful for earth resource monitoring, whereas GSLV are designed mainly to launch communication satellite. Yes, PSLV ஓட payload வந்து it will be much less compared to GSLV-ல launch பண்ணுற satellites எல்லாம் ரொம்ப heavy satellites-ஆக இருக்கும். They are used for communication. So it will be near the LEO, lower earth orbital கிட்ட இருக்கும். PSLV வந்து it will be in the polar regions. So இங்கேருந்து நமக்கு பார்க்குறப்ப ஸ்டேஷ்னரியாகவே தெரியும் அப்படின்னா அது GSLV ஒரே பிளேஸில் இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும். பிகாஸ் தே மூவ் அலாங் வித் அஸ். எர்த் ரொட்டேட் ஆகிறப்போ ஜிஎஸ்எல்வியும் மூவ் ஆகும் லோவர் எர்த் ஆர்பிட்டலில். பிஎஸ்எல்வி வந்து நமக்கு ஒரே பொசிஷனில் இருக்கிற மாதிரி நம்ம கூடயெல்லாம் ட்ராவல் ஆகாது. ஸோ ஒரு லார்ஜர் பிக்சர் ரிசோர்ஸ் மேப்பிங்க்கு அது ஹெல்ப் பண்ணும், கம்யூனிகேஷனுக்கு ஜிஎஸ்எல்வி ஹெல்ப் பண்ணும். பேலோட் பிஎஸ்எல்வியில் கம்மியாக தான் அனுப்ப முடியும், ஜிஎஸ்எல்வியில் அதிகமாக அனுப்ப முடியும். ரைட். 84. It is a Ramsar site of international importance located on the confluence of 2 rivers of Indus River system. It is a man-made wetland which also feeds one of the largest canal projects of India running through Rajasthan. So idhula they are talking about option C, Kanjli wetland. எந்த 2 river systems அப்படின்னா Bias and Satluj. Right. 85. With the reference to India's satellite launch vehicles, consider the following statements. Satellites launched by PSLV appear to remain permanently fixed in the same position in sky as viewed from a particular location on Earth. No. இல்ல, because GSLV தான் சேம் பொசிஷன்ல இருக்க மாதிரி தெரியும். Then option 2, statement 2, GSLV Mark 3 is a 4-staged launch vehicle with the first and the third stages using solid rocket motors and the second and the fourth using liquid rocket engines. In the description வந்து it is PSLV ஓடது. PSLV தான் 4 stage, PSLVல தான் 1 and 3 வந்து solid and 2 and 4 liquid. GSLV Mark 3 is a 3-staged rocket launch vehicle. So அதில் it includes solid, liquid and cryogenic component. So here both the statements are wrong. Option D is the answer. CAR 86. CART is a way to get T cells to fight cancer by editing them in the lab. Yes, right. Unlike chemotherapy, CART is administered only once in a patient. Yes. CARs are synthetic receptors. Yes, we are doing it in the lab. All the 3 statements are correct. Option D is the answer. 87. Map based question. Sea of Azov is the shallowest sea in the world. Yes. Bosphorus Strait connects the Sea of Azov and the Black Sea. No. You have already checked in the map, right? Okay. No rivers drain into the Sea of Azov. No. Rivers are there, the drain agum. In the strait வந்து it will be 3 straits lined up இருக்கும், நடுவுல 2 வாட்டர் பாடி இருக்கும். ஸோ அந்த என்டையர் ஸ்ட்ரக்சரே இம்பார்ட்டன்ட். கோ டேக் த அட்லிஸ்ட் அண்ட் மெமரைஸ் இட் பிக்டாரியலி. ஸோ இங்கே ஆப்ஷன் ஏ இஸ் ரைட். 88. Pneumatophores are found in, when we saw about mangroves அதில் இருக்க root adaptation பார்த்தப்ப we had seen. So here option is A. In marshy and saline lake, oxygen suffocate ஆகிற மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் plants will have adapted root like structure called pneumatophores. இது யூஸ் பண்ணி they will do air exchange. 89. Which of the following are secondary air pollutants?
மூணுமே செகண்டரி ஏர் பொல்யூட்டன்ஸ் தான். Shatrunjya Hills is noted for option A, Jain temples. Jainism and Buddhism, please romba emphasis koduthu padinga. Okay, with respect to tourist places are irukattum illa temples illa monks anything related to these two vandu romba emphasis koduthu padinga. International Tribunal for Law of Sea, International Seabed Authority, Commission on the Limits of the Continental Shelf. Which one was created by UNCLOS? United Nations Commission for Laws of Seas. Yeah, that இந்த மூணுமே அவங்க தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஆப்ஷன் 1, 2 and 3. ஸோ இதில் இந்த கான்டினென்டல் ஷெல்ஃப் அந்த இன்டர்நேஷ்னல் சீஸ் whatever nautical miles 12 and then 200. So in the demarcation you need to know. Excuse me. Which of the following are the uses of lichens? Forming fertile soil, age tellers of rocks, manufacturing dyes. Actually இது மூணுமே. ஸோ அந்த ராக் பேராக இருக்கிற ராக்ல இனிஷியலி இந்த lichen ஃபார்ம் ஆகுறதுனால தான் it is making it fertile for other small plants to come upon it. Number 1, age tellers of rock. And the lichen oda structure and lichen evlo naal adu kuda associate aayirukku, evlo size grow aayirukundradha base panni and rock oda age approximate ah solla mudiyum. And manufacture of dyes. So naturally adu lichen is a living association. adula edavadhu pigments namakku helpful ah irundaduna we can definitely use it. Natural dyes. So the three, all the three are correct. 93, Blue Transformation Roadmap for 2022 to 30 was released by FAO. Blue Transformation ni enna mean பண்றாங்கன்னா seafood, aquatic systems ல இருந்து நமக்கு வரக்கூடிய marine food intake. Blue Revolution. 94, muscular fatigue occurs due to accumulation of option D, lactic acid. So what happens, நம்ம ரொம்ப ரிகரஸா எக்ஸசைஸ் திடீர்னு கண்டினியூஸா வார்ம் அப் பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணாம எடுத்தோன்னே ரொம்ப ஃபாஸ்டா நம்ம பண்றப்ப இட் கோஸ் as a shock to our muscles. தேவையான ஆக்சிஜன் கிடைக்காது. more lactic acid secretion will be there in those muscles. So அப்பதான் muscular cramps எல்லாம் it will happen. So muscular fatigue occurs due to the accumulation of lactic acid. 95, which of the following plants have root pockets? அப்படின்னா it is Eichhornia crassipus. நம்ம water hyacinth ன்னு பார்த்தோம். They are aquatic weeds. They need to float and stay in structure. So generally நம்ம aquatic plants ஓட modificationsல we saw இந்த buoyancy கொடுக்கிறதுக்காக air packets will be there அப்படின்ட்டு. So here root pockets is found in water hyacinth, Eichhornia, option A. 96, which of the following plants has underground stems? So here option B is correct. இதுல இந்த யுஃபோபியான்ட்டு ஏல கொடுத்திருக்கிறது இட்ஸ் a weed. And இப்போ சீல வந்து சிட்ரஸ் ஒப்பன்ஷியாலாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஒப்பன்ஷியா இஸ் ஜீரோஃபைட். மேலே அந்த ஜீரோஃபைட்டோட மாடிஃபிகேஷன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம். சிட்ரஸ் இட்ஸ் அ ட்ரீ. ஆப்ஷன் டியில் கியூக்கம்பர் வாட்டர்மெலன்ஸ் எல்லாம் இட்ஸ் அ டெரஸ்ட்ரியல் கிளைம்பர். ஸோ இதில் வந்து ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஒன். 97, DNA fingerprinting involves identifying differences in some specific regions in DNA sequence called as repetitive DNA. Polymorphic DNA ன்றது DNA ல இருக்கிற ஒரு structural aberration, structural change. அது satellite DNA ன்றது ஒரு இந்த திங்கை வச்சு இதை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு இருக்கிற ஒரு பார்ட் ஆஃப் தட் DNA is satellite DNA.
Repetitive DNA da fingerprinting la we are using, because in DNA fingerprinting what we do, we have a DNA with us, நமக்கு வந்திருக்க சாம்பிள் இதுவா அதுவான்னு நம்ம மேட்ச் பண்ணணும். அதுக்கு சேட்டலைட் DNA போர்ஷன் மேட்ச் பண்ண முடியாது, கரெக்ட்? பிகாஸ் இட் இஸ் ஒன்லி ஒன் போர்ஷன், பட் தெர் ஆர் மல்டிபிள் ரெப்பிட்டேட்டிவ் சீக்வன்சஸ் இன் த DNA, அவுட் ஆஃப் விச் சம்திங் வில் கம் அண்ட் மேட்ச் திஸ். அதை வச்சு தான் நம்ம இதுதான் இந்த டிஎன்ஏவோட மேட்ச்னு கண்டுபிடிப்போம், ரைட்? ஸோ அதில் யூஸ் பண்ணுற சீக்வன்சஸ் ரெப்பிட்டேட்டிவ் DNA. ஆப்ஷன் டி இஸ் சிம்பிளி ஒரு ஜங்க் ஆப்ஷன். Single nucleotide will not code for any information. So C, AIDS is caused by RNA virus. Consider the following statements. Most of the nutrients from food are digested and absorbed in the large intestine. Most of the bacteria living in the digestive tract can be found in the small intestine. So we said absorption of nutrients எல்லாமே எங்க நடக்கும்னா small intestineல தான் நடக்கும். அதெல்லாம் மிஸ் ஆகி போற வாட்டர் மட்டும்தான் large intestineல suck out ஆயிட்டு it will be repelled after the large intestine. So இங்க first option is wrong. First optionல it will be digested and absorbed in the small intestine. Second, bacteria living in the digestive tract can be found in large intestine. So which statements are incorrect now? Both A and B are 1 and 2 are incorrect. Option C. Which hormone causes dilation of blood vessels, increased oxygen consumption and gluconeogenesis? Adrenaline causes this. Adrenaline rush இருக்கிறப்போ நிறைய ஆக்சிஜன் நமக்கு தேவைப்படும். Is that okay?